kó lè ga. Ṣé wọ́n gbé lárugẹ, èmi ò gbé lárugẹ, ó yá ká gbé lárugẹ, èmi ò gbé lárugẹ, jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kí gbogbo wa gbé lárugẹ. Aṣíwájú ni wá, aṣíwájú ni wá, aṣíwájú ni wá, aṣíwájú ni wá. Ipò aṣíwájú l'Ẹlẹ́dùmarè fún wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe gírí, ọmọ Ọ̀yọ́ ká tẹpá wa mọ́ṣẹ́, ká bára wa sọ̀rọ̀, ká sòdodo, ká ṣohun tó tọ́ tó dára nígbà gbogbo, níbi gbogbo fòpinlẹ̀ Ọ̀yọ́. Onírẹ̀yìn o, lójú mi, onírẹ̀yìn o. Onírẹ̀yìn o, nígbà tèmi, onírẹ̀yìn o. Èmi aṣohun tó tọ́ tó dára nígbà gbogbo, níbi gbogbo fòpinlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣíwájú ni wá, aṣíwájú ni wá, aṣíwájú ni wá. Aṣíwájú ni wá. Nigeria, we healthy, our own dear native land. Though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand. Nigerians all and proud to serve our sovereign motherland. Our flag shall be a symbol that truth and justice reign. In peace or battle honored, and this we count as gain. To hand unto our children a banner without stain. O God of all creation, grant this our one request. Help us to build a nation where no man is oppressed, and so with peace and plenty, Nigeria may be blessed. Ìwòye mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo ní lórí orin tí a kọ ni pé mo rí pé àwọn bàbá àti màmá wa tí wọ́n wà ńbẹ̀ ńgbà tí a gba òmìnira, àwọn ni wọ́n pàṣẹ ẹ̀gzáàmù ẹlẹ́ẹ̀kẹta dáadáa. Títí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwa ọ̀dọ́ ni a pass, ṣùgbọ́n títí Òkè-Ògùn mo rí pé gbogbo wa ni a ṣe dáadáa tó, tòró dàbí ẹni wípé a ò mọ̀ dáadáa. So ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú láti mọ orin agbègbè Òkè-Ògùn. Ẹ ṣé. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, mo ti sọ síwájú wípé gbogbo wa ni a ṣe pàtàkì. Gbogbo wa ni a nífẹ̀ẹ́ sí ètò yìí tí ó jẹ́ kí a wá lénìí. Ṣùgbọ́n nítorí àkókò wa, mi ò ní lè dárúkọ gbogbo wa ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ibi tó bá yẹ kí n so papọ̀, ẹ foríjì mi. Ibi tí mo bá lo àgbègbè, ibi tí mo bá kó wa papọ̀, tàbí ní ìdílé ìyá àti bàbá, ẹ bá mi gbà á bẹ́ẹ̀ lónìí. Ẹ̀yin bàbá wa sọ pé nígbà míì ọ̀rọ̀ wà, kò ní sí àyè. Nígbà mìíràn àyè ó wà, kò ní sí ọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ wà lénìí,
ṣùgbọ́n kò sí ààyè torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa tí wọ́n wà níbí ni wọ́n tún padà sílé lẹ́nìí, a ò sì ní dá gbogbo wa lágara. Láì dènà pinnu, bàbá wa tí wọ́n bá wa tukọ̀ ètò yìí tí wọ́n jẹ́ alága fún ètò pàtàkì oníbejì tí à ń ṣe lénìí, wọ́n ti wà ní ìkàlẹ̀. Òdú ni wọ́n ṣe àìmọ̀ fún olóko. Wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ mínísítà fún ètò iṣẹ́ ọ̀gbìn àti ohun àlùmọ́ọ́nì pẹ̀lú iṣẹ́ omi ní orílẹ̀-èdè yìí. Wọ́n sì jẹ́ alága àgbà fún ẹgbẹ́ àgbààgbà tí ó ń tukọ̀ agbègbè Oke-Ogun Council of Elders. Bàbá wa tí mò ń sọ fún wa kò yàtọ̀ sí ẹni tí gbogbo wa ti mọ̀ bí ẹni mọ owó. Àwọn náà ni bàbá mi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè. Mi ò ní pé kí wọ́n dìde, ṣùgbọ́n bí mo bá ṣe dárúkọ wọn, ẹ jẹ́ kí a pàtẹ́wọ́ fún wọn. Bàbá wa Ọ̀túnba Bámidélé Fọlọ́runṣọ́ Dàda OON. Ẹ káàbọ̀ sí àárín wa. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, màá tún fi ẹni tí ó jẹ́ àlejò pàtàkì fún ètò yìí nígbà tí wọ́n bá dé, a ó fi wọ́n hàn wá. Wọn kì í ṣe àlejò wa, ṣùgbọ́n nítorí ètò pàtàkì tí à ń ṣe yìí, ìgbà tí wọ́n bá dé sí àárín wa, a ó jẹ́ kí a máa mọ̀ wọ́n. Bákan náà ni màá pe bàbá wa àgbà tí ẹ̀jẹ̀ Oke-Ogun tó ń ṣàn nínú gbogbo omi àti ara wọn. Àwọn náà ti wà nínú ilé ẹ̀kọ́ gíga tí a wà yìí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, léyìí tí ó jẹ́ kí ilé ìwé yìí kó fún wọn ní ìdánilọ́lá pàtàkì gẹ́gẹ́ bí emeritus professor. Ẹ má bínú pé mi ò mọ ohun tó ń jẹ́ emeritus ní Yorùbá. Bàbá wa àgbà tí wọ́n ti wà níbí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí ilé ìwé yìí sì mọ rírì wọn títí di àkókò yìí, tí orúkọ wọn kò sì lè parẹ́ nínú ilé ìwé yunifásitì àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. Bàbá wa emeritus professor Láyí Egunjọbí, ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Bàbá ẹ má bọ̀ wá síwájú sà, ẹ má bọ̀. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún bàbá o. Nígbà tó bá tó àkókò, wọ́n á bá wa sọ̀rọ̀ ní ṣókí. Bákan náà, ẹni tí mo fẹ́ pè, àwọn ni ẹlẹ́yẹ òní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti torí wọn wá. Màá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè wọ́n àti ìyàwó wọn láti máa bọ̀ wá síwájú níbí. Àwọn náà ni alàgbà àti ìyáàfin Fẹ́mi Adeyanju. Ẹ jẹ́ kí a pàtẹ́wọ́ fún wọn bí wọ́n ṣe ń bọ̀ wá sókè. Alàgbà àti ọ̀mọ̀wé Fúnmilọ́lá Adéyanjú. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn, ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn dáadáa. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, ìwé ètò tó wà ní ọwọ́ wa, ẹ jẹ́ kí a ṣí sí ẹ̀yìn ní page 2 tí a kọ Oke-Ogun Tertiary Education Committee síbẹ̀. A rí i pé ìsọ̀rí mẹ́ta ló wà. Gbogbo àwọn tí a kọ orúkọ wọn síbẹ̀ tàbí tí aṣojú tí wọ́n rán wá bá ti wà ní àárín wa, ẹ jọ̀ọ́, àwọn ni wọ́n wà ní front row tó wà níbí. Bàbá wa engineer Yunus Gbadamosi, Pastor Sakios Adepoju, Professor Awoyemi, Professor Shola Ajayi, Professor Michael Ajayi, Dr. Karim, Professor Folake Samuel,
Mrs. Eniola, Dr. Ayodele Busari, Mr. Timothy Adegbola, host community representatives, Mr. Gani Adebayo, Engineer Abubakar Latif, Dr. Benga Ayeno, àti Barrister Adeniyi Falade. Fún àǹfààní àwọn tó ṣẹ̀ ń wọlé, tí a bá rí ẹnikẹ́ni tí orúkọ wọn wà ní page 2, ẹ jẹ́ kí a ta wá lólobó tàbí kí a direct wọn kí wọ́n máa bọ̀ wá síwájú. Ẹ jẹ́ kí a pàtẹ́wọ́ fún gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí pẹ̀lú. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, mo fẹ́ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí bàbá wa Ọ̀kẹ́rẹ́ ti ilẹ̀ Ṣakí. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ṣe kábíyèsí o. Wọn ò ní àǹfààní láti bá wa péjú, ṣùgbọ́n wọ́n rán àwọn aṣojú pàtàkì sí àárín wa, léyìí tí a sì mọ rírì wọn àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣojú wọn. Àwọn àgbà oyè tí wọ́n wà láàrin wa: High Chief Jimoh Adigun, Baálẹ̀ Ṣẹ̀pẹ̀tẹ̀rí of Ṣakí, High Chief Ganiu Adio Ayilóyè, High Chief Abdulkarim Nuruddin, Chief Gbadamosi Moshood Ìkọ́làbà Ọ̀kẹ́rẹ́ of Ṣakí. A kí yín káàbọ̀ sí àárín wa, ẹ̀yin bàbá wa. Ẹ pẹ́ fún wa o. Ìgbà tí ẹ bá délé, ẹ bá wa kí bàbá kábíyèsí pé gbogbo ìjókòó yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, a sì kí wọn. Wọ́n kú ìtọ́jú wa ní gbogbo ìgbà. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, màá fi àkókò yìí kí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tí ó ń wá ìdàgbàsókè ilẹ̀ Ṣakí lápapọ̀, the National Association of Ṣakí Elite tí wọ́n wà ní àárín wa. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí a juwọ́ sí ìjókòó yìí. We are highly recognized. Ẹ ṣé. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, a ó lọ sí agbọn ìkẹrin. Ìdí tí a fi péjọ, item number 4, purpose of gathering. Màá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé ẹ̀gbọ́n wa ọ̀mọ̀wé Bímpé Adéròmú láti wá sọ ìdí tí a fi péjọ níyìn lónìí fún wa ní ṣókí. Kó tó di pé ọ̀mọ̀wé Adéròmú máa sọ̀rọ̀, màá pe bàbá wa tí wọ́n máa bá wa ṣe item number 8, alàgbà Sunday Adégbọlá, kí wọ́n máa bọ̀ wá síwájú. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ẹ ṣeun. Mo kí kábíyèsí Ọ̀kẹ́rẹ́ ti ilẹ̀ Ṣakí, Ọba Khalid Eniyi Ọlábísí, tí àwọn ìjòyè tí wọ́n ṣojú fún kábíyèsí o. Mo kí alága wa tòní,
bàbá wa Ọ̀túnba Bámidélé dáadáa kẹ́pẹ́ sà. Mo kí gbogbo àwọn tí ó jẹ́ bàbá fún wa níkàlẹ̀. Mo fi bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n tó gbé ọ̀jọ̀gbọ́n pọ̀n Láyé Egúnjọbí, mo fi wọ́n ṣe àtẹ̀gùn fún gbogbo àwa tá a jẹ́ bàbá níkàlẹ̀. Kẹ́pẹ́ bàbá, àgbà ó túbọ̀ kalẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ìyá fún wa tẹ́ wà níkàlẹ̀ náà. Mo fi yèyé Emily Ayọ̀lá mo fi ṣe àtẹ̀gùn fún gbogbo yín. Ẹ pẹ́ fún wa. Mo kí tolórí tẹlẹ́mù. Mo wá kí bàbá wa àti ìyá wa Olúfẹ́mi àti Fúnlọ́lá Adéyanjú. Ẹ ṣeun. Ẹ kú ọmọnìyàn. Torí bọ́mọ ọba yanjú kò ṣeé ṣe kéèyàn ó kólù kó jóde rẹ̀ ọba. Nítorí pọ́lọ́hún ní kí ọmọ yanjú. Òun náà ni a ṣe lè kólù tá a sì lè jóde òde ọba. Lágbára Ọlọ́run, ẹ̀yin náà dàgbà. Ọlọ́run ó sì fi àgbà yóò fi rọ̀ yín lọ́rùn. Ìdí tí a fi péjọ, ẹ dáríjì mí torí pé nígbà tí wọ́n bá ń kí wa káàbọ̀, wọ́n ó tún yànnàná rẹ̀ jù báyìí lọ, wọ́n ó sì kí gbogbo wa. Òun ni wípé ní bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, bóyá bí ọdún méjì, a wòye wípé bí a bá ń sọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè Òkè-Ògùn, nǹkan kan bà wá jẹ́ ń bẹ. Ìpàdé ní bí ẹ́ńjìnì. Ará Òkè-Ògùn a máa ṣèpàdé, ṣùgbọ́n kò mọ òkun bẹ̀, àìsábà rí fàyọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àròyé wa àìfi jó nǹkan. Àwa wòye wípé àwọn tó tiẹ̀ tún sọ lé àwa tá a kéré yìí, ọ̀pọ̀ nǹkan ni wọn ò tiẹ̀ mọ̀. Ọ̀pọ̀ wọn ò sì fẹ́ mọ̀ ara. Béèyàn sì gúgù nísìn, ó ní ohun tó lè rí nípa Òkè-Ògùn o. Báwọn ará bí bá sì kọ ìrá náà nípa Òkè-Ògùn, òun náà ń gúgù ó gbé wa o. Làwa wò wípé àwọn ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè wa ó tó ká máa ṣàjọ, ká máa ta kókó ẹ̀. A ní alága kánsù òwúlò, àwọn ọ̀nàrẹ́bù wọn mọ̀ wọ́n ń ṣe. Bóyá ọjọ́ tí ìtì ọmọ ohun tí ń ṣe bá dé, nǹkan tó bá rí lẹ̀ náà bóyá tó bá yẹ̀ wò, yọ ọmọ wọn á ṣe. Torí kò ní máa rí báyìí lọ. Ìyẹn la ṣe rò wípé ó tọ́ ká máa sa àwọn èròǹgbà wa wọ̀nyí jọ. Wọ́n sì ní ọmọ kì í bá ìpele yẹ̀ ńlẹ̀ kó sì ṣọdá ẹ̀pẹ̀ fún wa ẹ̀yin àgbà. A ti bá a lára lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Láyé Egúnjọbí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ṣíwájú tí wọ́n sì ń ṣe irú àwọn àkójọ báyìí. Àwa wò wípé tí ẹyọ ẹnìkan bá rò ó tó bá ṣe àkọsílẹ̀ yìí, ṣe mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá béèrè ìtàn lọ́wọ́ ọmọ ọba tí bá ba ẹnìkan lẹ fẹ́ gbọ́, yóò tọ́ka ké sí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn olóye tó mọ̀ nípa àwọn àfojúsùn kọ̀ọ̀kan. Wọ́n bá wa kọ nǹkan nípa Òkè-Ògùn yìí tí wọ́n sì jẹ́ ọmọ Òkè-Ògùn tó mú yányán. La ṣe ké sí àwọn wọ̀nyí láti bá wa ṣe àwọn àkójọ yìí. Wọ́n sì gbìyànjú. Bàbá wa Egúnjọbí àwọn ni wọ́n jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀. Torí bá a ṣe rò ó
tá a fi lọ̀ wọ́n àyàn wọn gan fẹ́ pọ̀ ju àwa tá a tún là ń bẹ lópèpè yìí lọ lórí rẹ̀. Bàbá ẹ pẹ́ fún wa. Wọ́n gbà wá níyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀, wọ́n sì ṣe kóríyá fún wa ní gbogbo ọ̀nà láti lè jẹ́ kí a kẹsẹ̀ járí lórí àkójọ yìí sínú ìwé. Àárẹ̀ fẹ́ mọ́kàn wá díẹ̀ nígbà tí yọmọ kádùn pé kíní yọ sarajọ bọ̀rọ̀. Ẹ̀sìn mọ̀ ìwé ìṣòwò kọ o, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí ìwé ìṣòwò kọ. Kò ṣe bẹ́ẹ̀ rọrùn láti ṣe àwọn àkójọ wọ̀nyí, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Ọ̀rẹ́ wa àti ọmọ Òkè-Ogun àtàtà àwọn olóore ọ̀fẹ́ láti wá yín lónìí, Dr. Ṣèyíge, tó bá ti pè á ní my brother, that thing is doable, let's try, it's doable, that your idea is doable. Ó jẹ́ nǹkan tí ó tani lólobó gidi fún mi láti tún tẹ̀síwájú pé a ṣe àyàn rẹ̀ náà ni. Nígbà tí president ODCF Alhaji Ahmed Raji SAN tí wọ́n gbọ́ mo gbọ́ pé ń ṣe nǹkan báyìí, àní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ó yá my brother, gbogbo ohun tí ọba gbà ó gbọ́dọ̀ kẹsẹ̀ járí. He said something. Ó ní Mr. Adeyanju ò jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó ní birthday wọn yẹn wọ́n lè fẹ́ fi sọrí, àní àwò bẹ́ẹ̀ ni a ti fẹ́ ṣe kí birthday ó tó dé, ṣùgbọ́n gbà tí àwa tún gbúrò birthday ẹ jẹ́ a fi sọrí birthday. Ṣùgbọ́n déédéé lọ́rùn nígbà tí birthday náà tún wọlé, àkóyawó àwọn ètò kò jẹ́ àríbi tá a fi bọ̀. Làwa ní ẹ̀yin bàbá wa nígbà kò sígbà tá a dá sọ tá a rí lẹ̀ fi wọ́. Wọ́n sì sọ fún wa níjọ́ tí bàbá wa ń pé ọmọ 70 ọdún, wọ́n lọ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé ni. A jẹ́ pé a mọ̀jọ́ tiwa. Nínú àwọn tí nígbà yẹn à ń di búrú rẹ̀ ní o, kú là ń fi ń ṣe, kú là ń fi ń ṣe. Nígbà tí bọ̀dá mi Ọ̀pọ̀lá àwọn náà ń bẹnu àwọn tí wọ́n ń di kú, so àṣà à ń di ẹ má jẹ́ olú o, ẹ má jẹ́ olú o, so ń bọ̀ Ọlọ́run fà jùlọ hàn wá àrígbé kalẹ̀ ńgbà bá dé. Bàbá Wégúnjọ bí wá níbi pé kí ni ta ni wọ́n mọ̀ gbọ́ yìí náà wọ́n pàpà gbọ́ ni o. So wọ́n bá pè mí, wọ́n ní wo èmi ti lọ rẹ́gbọ́n yín o, èmi àti ìyá gan la lọ ohun ta ni bàbá ọmọ gbọ́, bàbá ti gbọ́ o, torí àṣà mọ́jọ́ náà ni. Òun ló fún wa láǹfààní láti mú ọjọ́ tòní wípé a kó jáde ni, nítorí ó tọ́ bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run sì fún àwọn ọmọ Òkè-Ogun bíi 40 tí wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n, tí wọ́n jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti olóye, tí wọ́n ṣe fi hàn káàkiri àgbáyé láti wí tiwọn náà nínú àkọsílẹ̀ yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí wípé ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tí a ní bàbá wa Olúfẹ́mi Adeyanju. Ìwé yìí la wá pètò pèrò pé a kó jáde lénìí tá a ti fi sọrí wọn lẹ́nu rẹ̀. Ìjókòó ìgbìmọ̀ ODCF láti September last year ni a ti pèlò Òkè-Ogun Tertiary Education Committee, tá a sì wòye wípé òǹgbẹ tertiary institution àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ó ti gbẹ wá, ó ti ẹ̀fẹ́ mọ́ pa wá lórí nísìnyí tá a fẹ́ mọ́ mú, nítorí pé bàbá fara balẹ̀ dáadáa a lè mọ́ mọ́wọ́ tá a fi jẹ́ o.
òun ni ODCF ṣe pinnu wípé ó yẹ kí kọ́mítì kan wà tí ó máa bá àwọn olùdarí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga wọ̀nyí sọ̀rọ̀ nípa Òkè-Ògùn, tí ó máa represent Òkè-Ògùn nínú àwọn ohun tí wọ́n bá ń ṣe. Ohun tó Òkè-Ògùn náà bá sì fẹ́ ṣe, àwọn kọ́mítì yìí wọ́n ó lè máa bá wọn fikùn lukùn láti lè ràn wọ́n lọ́wọ́. Ìwòye ODCF ni wípé tá a bá wo FUNATO fún àpẹẹrẹ, ìjọba àpapọ̀ lónìí, bó bá dọ̀là tí wọ́n bá gbé yánmírin wá, ipa Òkè-Òhò nìkan lè mọ̀ ká, láì sọ pé Òkè-Òhò kó ló ní yunifásitì, Òkè-Ògùn ni. Ṣakí kó ní pólì, Òkè-Ògùn ni. Kìṣí kó ní school of nursing, Òkè-Ògùn ni. Bípa àwọn ìlú yẹn bá ka, ọyẹ ó ti búrẹ́kẹ́ dáadáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tá a bá sì mọ gbárùkù tira wa, àníyàn yọ bọ̀rọ̀. Nígbà tí ODCF wa ti pinnu wípé báwọn ṣe fẹ́ kí orí nìyẹn, a sì gbà á wọlé. Bàbá wa Adeyanju wa ní Bímpé, June la ṣe inauguration àbí la fẹ́ ṣe book launch. Ṣé ẹ ní mind ká mú déètì yẹn náà fún inauguration committee yẹn? Àwọn committee yìí ti ń pẹ́ kí wọ́n gbìnàṣẹ́ wọn yá. Ní kò burú, a bá mú apá kún tán, ìjókòó àwọn èèyàn Òkè-Ògùn nìkan náà lákòókò tún pé ká má wulẹ̀ pé lẹ́ẹ̀mejì ní June ni ààrẹ ODCF wa fọwọ́ sí wípé kápá pọ̀ kó jó ń bèjì. Òun tẹ́ fi rí ní òǹbejì ní ìlú nínú, torí bóyá ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ la bá tún ní a ṣe ti kọ́mítì, ká má dára wa ní àgàrà. Ìdí tá a fi péjọ lónìí nìyí wípé ó tọ́ ká mọ rírì tí àwọn èèyàn bá ń ṣe akíkanjú, ó sì tọ́ ká mọ ta kókó àwọn àyàn wa nípa ìdàgbàsókè Òkè-Ògùn ká lè rí òun fi lé ọmọ lọ́wọ́. Àwa dúpẹ́ wàá pè yín, ẹ jẹ́ wa. A retí èrò jàǹtìrẹrẹ. Bàbá wa Adeyanju tiẹ̀ ń sọ wípé tó àwọn ń ṣọ́ra àwọn ni o, ìmọ̀rú ohun tẹ́ ẹ dálẹ̀ o, kí n lè mọ̀rú èèyàn tí a pè o, àbí báwo ni ó ti lọ o, ẹ ṣáà máa wọ̀rì. Ìwọ̀nba àwa tá a bá wà ń bẹ̀ náà, a ṣàpọ́nlé rẹ̀. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé a lè pè yín, ẹ sì lè wá. Lágbára Ọlọ́run, Òkè-Ògùn, òkè la máa lọ. Ẹ ṣeun, èrèdí tá a fi wá yín nù. Ẹ jẹ́ kí a fún ọ̀mọ̀wé Adéròmú látẹ̀wọ́. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí màmá wa tí wọ́n ti wà láàrin wa, wọ́n ti jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Màmá wa olórí ACP Ládìbòlù, a kí yín káàbọ̀. Bákan náà ni màá pe bàbá wa tí àwọn náà ti jẹ́ aládarí fún ẹgbẹ́ ODCF fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, tí wọ́n sì jẹ́ akọ̀wé àgbà tó ti fẹ̀yìntì ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bàbá wa Alàgbà Ọládọjà Ọládélé, a kí yín káàbọ̀ sí àárín wa. Mo ń pe bàbá wa táwọn náà jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, lára àwọn tán wò mí dàgbà nìyẹn, láti ìlú Ìgbòho. Wọ́n jẹ́ akọ̀wé àgbà nínú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lákòókò yìí, Alhaji Alade Bello. You are welcome, sir. Akọ̀wé àgbà
ìdàgbàsókè Òkè-Ogun ODCF fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, Pastor Sakios Adépọ̀jù láti LAUTECH táwọn náà dé sáàrin wa. Ẹ káàbọ̀. Bàbá wa tí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀, tí wọ́n á kí gbogbo wa káàbọ̀, gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé àwọn náà ni wọ́n jẹ́ bàbá ìsàlẹ̀ fún wa lórí àgbékalẹ̀ ètò yìí, tí wọ́n sì jẹ́ olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún wa, pàápàá jùlọ àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́ láti agbègbè Òkè-Ogun. Látìgbà tí a ti wà ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ní ọ̀dọ̀ wọn, bí wọ́n ṣe ń lọ láti UI ni wọ́n máa give lecture lórí Òkè-Ogun ní LAUTECH, ni wọ́n máa ń give ní Ọ̀yọ́ College of Education àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So kò jẹ́ kí a já lẹ́yìn wọn láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Màá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé bàbá wa, màá lo èdè tí ẹ̀gbọ́n mi Adéròmú lò lẹ́ẹ̀kan, tí wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó tún gbé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n pọ̀, tó gbé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n pọ̀. Mo ti mọ̀ túmọ̀ emeritus professor lẹ́ni báyìí. Ṣe rí pé Òkè-Ogun ti fún ní ìtumọ̀. Bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n tún gbé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mìíràn pọ̀, emeritus professor Láyé Egúnjọbí, wọ́n á kí gbogbo wa káàbọ̀. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Nígbà tí bàbá fẹ́ kí wa káàbọ̀, ọ̀rẹ́ mi ń fi tó mi létí ohun tí ò yẹ kí n gbàgbé tí mo gbàgbé. Ẹ foríjì mí bàbá àti gbogbo ilé. Bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Láyé Egúnjọbí, àwọn ni aṣíwájú fún ìlàjì òkè lápapọ̀. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ láwùrọ̀ yìí lórúkọ alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ ìdàgbàsókè agbègbè Òkè-Ogun ODCF, amòfin àgbà Ahmed Raji, tí ó jẹ́ wípé wọn ò ní àǹfààní láti wà láàrin wa láwùrọ̀ yìí. Fún ìdí eléyìí, a kí wọn káàbọ̀, àwọn nígbà tí àwọn náà ń kí wa káàbọ̀ sínú ètò yìí. Ẹ jẹ́ kí a pàtẹ́wọ́ fún amòfin àgbà Raji. Ẹ ṣé. Mo kí bàbá wa alága tòní, mo kí kábíyèsí, mo kí gbogbo àwa aṣáájú ìlú láti ìlú dé ìlú, aṣáájú láti agbègbè dé agbègbè, ẹ̀yin aṣáájú wa nínú ilé ẹ̀kọ́ tó ga gbogbo káàkiri. Mo kí ẹlẹ́yẹ tòní o àti ìyàwó wọn. A dúpẹ́ fún ìgbésí ayé yín o. Ẹ máa tẹ̀síwájú lágbára Ọlọ́run. Sí nǹkan tí wọ́n máa ń sọ nípa Òkè-Ogun, tí wọ́n sì tún sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Nǹkan tí wọ́n máa ń sọ ni pé a ò léèyàn. Ibi gbogbo tí àwọn èèyàn wa ń lọ tí wọ́n ń ṣakitiyan, ó yẹ káà náà jẹ gómìnà. Wọ́n á ní ṣe léèyàn. Ṣe mọ̀ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó lè bí yẹn nú. Ṣùgbọ́n àwọn tí ń sọ wọ́n mọ̀dí tí wọ́n fi ń sọ láti bí wa nú náà ni. Ṣùgbọ́n ó kù sọ́wọ́ wa láti sọ pé àwa ò nínú tá a gbé o. Ohun tí a ṣe ni pé tá a máa ṣe ni pé
ibi tá a kù sí, ibi tá ohun tá a jẹ́ a máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Ìpàdé wa tòní ó jẹ́ kan nínú ìdáhùn tí ó yẹ ká máa fún àwọn èèyàn pé a léèyàn. Ètò tí à ń ṣe lénìí ó dá lórí bàbá wa Adéyanjú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún wa. Ó wá jẹ́ àwọn gan-an ni wọ́n tún ní ẹ jẹ́ ká sọ di oníbejì. Ètò jẹ́ pé gbogbo àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí a ti máa ń sọ pé àní ní nǹkan bí ọdún 5 sí 6 sẹ́yìn, local government 10 tó jẹ́ ti Òkè-Ògùn a lè boast ju Òkè-Ògùn campus ti Ṣakí. Campus there ni for many years, Ibadan Polytechnic Ṣakí campus, 10 local government areas. Whereas socio-economic a small region like Èrúwà tó yẹ pé local government 3 ni wọ́n, a máa ń ka tertiary institution 3 sí wọn lọ́rùn. Àwa 10 a léyọ kan tó dájú, ṣùgbọ́n lẹ́ni ńkọ́ ayọ̀ ni fún wa pé a lè fọ́ gbáyà. Èyí tó wọ pé àbí ò tọ́ pé nígbà tí wọ́n sọ pé àléèyàn àlólówó àní nǹkan kan tí àwa rí nínú wa tí wọ́n sọ pé Ìkẹrẹ Gorge Dam yìí tí federal government tí wọ́n ti ná billions and billions of naira lórí ẹ̀ tó sì tó bí 40 ọdún sẹ́yìn tí wọn ò sì ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀, tá a sì rẹ́ nìkan nù wa tó lè fọ́ gbáyà pé a fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba, a lè dá ṣe pẹ̀lú nǹkan tó ń pè ní PPP, public private partnership lórí Ìkẹrẹ Gorge Dam. Aléèyàn àbá aléèyàn, ó yẹ ká dúpẹ́ àbí ó yẹ ká dúpẹ́? A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Iṣẹ́ tí wọ́n fún mi ṣe, wọ́n ní bàbá wa Alhaji Raji Ahmed Raji San, ká tó parí wọ́n nílò ìtì pé wọ́n join wa, ṣùgbọ́n kí wọ́n tó dé àwọn ló yẹ kí wọ́n ka kíní ìsíwá létí. Wọ́n wá ránṣẹ́ pé kí n bá wọn kí n kà á. Mo ń jíṣẹ́ ni o. Address by ODCF President Alhaji Ahmed Raji San at the book launch, Perspectives on Oke-Ogun Regional Development, in honor of Mr. Joseph Olufemi Adeyanju FCA, and inauguration of Oke-Ogun Tertiary Education Committee, today, 28th June 2026, at University of Ibadan Hostels, University of Ibadan, Ibadan. I sincerely welcome all of us to this twin event. It's my great joy that today we can celebrate a very special brother and illustrious son of Oke-Ogun, Mr. Olufemi Adeyanju, whose passion for our development is a great and exemplary one. In like manner, the inauguration of Oke-Ogun Tertiary Education Committee coming up today is undoubtedly a significant action of ODCF to appropriately promote such an inclusion that will give tertiary education in Oke-Ogun a sustainable drive.
For these major events happening here today, the hope is rising on Oke-Ogun development emancipation. To honor Mr. Femi Adeyanju with a book that integrates Oke-Ogun regional development from multi-sectoral perspectives by scholars, technocrats, and professionals of international repute is a worthwhile project for a deserving patriot. It will encourage more commitment to hard work, community service, honesty, philanthropy, and godliness, among other values, that the honoree exhibits, and also speak to our regional challenges. On this, I congratulate Mr. Femi Adeyanju and appreciate my brother, Dr. Adebimpe Aderomu, who is the brain behind the book we launch here today. More grace, more power. No doubt, the lack of tertiary academic institutions for a very long time in Oke-Ogun contributed to our development setbacks, and Oke-Ogun Development Consultative Forum, as the umbrella socio-cultural organization of the region, recognized that as we now have such institution, a host community must see itself as hosting it on behalf of the entire region. Therefore, the idea of having a committee on tertiary education is for Oke-Ogun as a region to collectively give support beyond that of host communities of these academic institutions in a manner that promotes unity, peace, and Oke-Ogun's development cause. The Oke-Ogun Tertiary Education Committee is a working unit set up to liaise in advisory capacity with the management of tertiary institutions in Oke-Ogun, with a view to enhance inclusive and productive administration to achieve the goals of tertiary institutions and our regional development agenda. The committee has representatives of the 10 local government areas, representing the host communities and the ODCF. It will relate with critical stakeholders to develop and drive a mechanism to achieve the given mandates. The members are competent men and women of proven integrity and great commitment to the Oke-Ogun development. So, we covered the cooperation of our tertiary institutions, host communities, Oke-Ogun study group, and entire people of Oke-Ogun for the committee. Once again, I welcome us, and let us all be determined to give our best to the development of Oke-Ogun. I thank you all. Ẹ jẹ́ kí á fún bàbá wa Egunjọbí ní àtẹ́wọ́ síwájú sí i. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, máa ṣe ìdánimọ̀ díẹ̀ lára àwọn èèyàn wa tí wọ́n tún wọlé sínú ètò yìí. Bàbá wa ọmọọba Dr. Oyedepo, ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Bákan náà ni a rí màmá arábìnrin àlùfáà ọ̀mọ̀wé Elizabeth Aderomu
láti Baptist headquarters ní Òkè-Bọ́là. Olùṣọ́ àgùntàn Favour Adéwọ̀yìn tí wọ́n jẹ́ akọ̀wé àgbà fún ẹgbẹ́ tó ń ṣe àjọṣepọ̀ fún ìtẹ̀síwájú Òkè-Ogun. You are welcome, sir. Bákan náà ni àǹtí wa àgbà Mrs. Baiki Olúwayẹmísí ní Kọ́lé Oṣó tí wọ́n jẹ́ ọmọ fún bàbá wa olóògbé Michael Adéníyì Kọ́lé Oṣó. Ẹ ṣé gan, a ṣe ìrántí wọn torí pé bàbá wà lára àwọn tí wọ́n encourage wa nípa irú àwọn ètò báwọn yìí tí à ń ṣe lénìí. Bákan náà ni a ò lè ṣe aláìṣe àfihàn gbogbo ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ jáde ti ilé ẹ̀kọ́ girama Ìrẹ́pọ̀ Grammar School ti ìlú Ìgbòho tí wọ́n bá wà láàrin wa torí wípé ààrẹ pàtàkì ààrẹ ẹgbẹ́ yìí ni à ń ṣe àyẹ́sí fún lénìí. All students of Ìrẹ́pọ̀ Grammar School Ìgbòho, you are all welcome. Thank you. Ọ̀gbẹ́ni Túndé Láníyàn, àkí ẹ̀yin náà káàbọ̀ sí àárín wa, you are welcome. Ẹ ṣé. Bí àwọn ènìyàn wa bá ṣe tún dé, a ó jẹ́ kí a máa gbọ́. Ní báyìí, a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ pàtàkì láti ẹnu bàbá wa tí wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ mínísítà alákòóso fún ètò iṣẹ́ ọ̀gbìn, ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ àti ètò omi ní orílẹ̀-èdè yìí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. Bàbá wa tí gbogbo wa ti mọ̀ wọ́n tó jẹ́ pé òdù ni wọ́n ṣe àìmọ̀ fún olóko, tí wọ́n jẹ́ bàbá fún wa ní agbègbè Òkè-Ogun. Bàbá ni àwọn náà jẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Egunjọbí ṣe jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tí ó gbé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n pọ̀n. Bàbá Ọ̀túnba Bámidélé Fọlọ́runṣọ́ Dàda, ẹ jẹ́ kí a pàtẹ́wọ́ fún wọn nígbà tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ. A dúpẹ́ púpọ̀. Ó dà, ẹ jẹ́ kí n kọ́ kí gbogbo ìjókòó kó tó di pé mi gan jókòó. Lákọ̀ọ́kọ́ náà mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ètò ọjọ́ òní pé ó wáyé ó sì ṣojú púpọ̀ náà wá tá wà níbí báyìí. Torí wọ́n ní tí ọmọdé bá ṣubú á wo wájú, tágbà bá ṣubú á wẹ̀yìn. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tún sọ pé láyé ìsìn tí wọ́n bá ṣubú ó yẹ kó wájú kó tún wẹ̀yìn. Nígbà mo sọ pé inú mi dùn, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó yẹ kí a lè ní àǹfààní láti rí ọjọ́ òní, tó yẹ pé ìkànnù wa ó kọ ìwé tó yẹ kí yóò mú kí agbègbè wa Òkè-Ogun kó ní ìtẹ̀síwájú. Ẹni tó jẹ́ alága ODCF wọ́n ti fọ̀nà hàn wá torí ìwé tá wá ṣe ìfilọ́lẹ̀ èdè òyìnbó náà kọ́. Barrister San àwọn náà ti ka àkọsílẹ̀ wọn ní èdè òyìnbó gẹ́gẹ́ bí emeritus professor wa wọ́n ṣe jíṣẹ́ fún wa. Nítorí náà pẹ̀lú ìyọ̀ǹda yín èmi náà ka àkọsílẹ̀ mi ní èdè òyìnbó nítorí ẹ ṣé púpọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹni tí a torí ẹ̀ ṣe àpéjọ yìí. Akíkanjú ni wọ́n ní Òkè-Ogun. A sì dúpẹ́ pé a nírò àwọn èèyàn tó yẹ pé tí wọ́n bá ń ka àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ wa tàbí ní orílẹ̀-èdè wa, wọ́n jẹ́ kan náà àwọn tó jẹ́ pé a lè fi yan gàn. Olóyè Joseph Olúfẹ́mi Adéyanjú, ẹ kú oríire o. Ọlọ́run Olódùmarè
yóò jẹ́ kí ẹ túbọ̀ lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú ẹ̀yin àti ìdílé yín. Ó dáa, wọ́n fún mi ní àyè pé kí n jókòó láti bá yín sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí alága. A dúpẹ́ o. Gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ mi pẹ̀lú ohun tí wọ́n fún mi, a rò pé púpọ̀ náà àwọn olóṣèlú wa àti àwọn tó wà níjọba wọn á wà níbí, ṣùgbọ́n láìsí wọn náà nítorí protocol ó yẹ kí ká fi wọ́n ṣe aṣíwájú. Your Excellencies, distinguished members of the National and State Assemblies, members of the State Executive Council, royal fathers here present, captains of industries, Oke-Ogun patriots, members of the press, distinguished ladies and gentlemen. I consider it a great honor to be invited to be chairman at the formal launching of this book entitled Perspectives on Oke-Ogun Regional Development. The book contains contributions by some indigenes of Oke-Ogun who are passionate about development in our region. The 35 contributions were edited by a veritable Oke-Ogun compatriot, Dr. Adebimpe Aderomu, and is put together in honor of another Oke-Ogun patriot who is also an accomplished businessman, Mr. Joseph Olufemi Adeyanju, who turned 70 in February this year, where we have been given the reason why it was not possible to do the two ceremonies simultaneously. But we thank God that it is coming up and it is well received, well attended. To me, this book is significant in many respects. For now, I will mention two. The first significance of this first treat is its thematic focus, which is Oke-Ogun development. The second is a person to whom the book is dedicated. The Oke-Ogun region of Oyo State has been described as one of the richest in resources part of Nigeria that has a lot to contribute to the development of Oyo State and indeed Nigeria. The region does not only have land, water, and mineral resources. It also has hard-working and honest people to whom integrity and humility are second to none. Mr. Adeyanju, to whom this book is dedicated, is a typical example. Wọ́n jẹ́ bí àwòkọ́ṣe fún àwọn ọ̀dọ́ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Ìgbésí ayé wọn ó jẹ́ ohun tó jẹ́ pé gbogbo wa tí a lè làkàkà láti jẹ́ bí wọ́n ṣe jẹ́. An accountant by training, Adeyanju traverses various gamut of human endeavors except politics. From a sound academic background, Adeyanju moved into business and has become a mogul in that sector due to the glory of God, doggedness, assiduity, and sincerity of purpose. The decision of the editor of this book, Dr. Bimpe Aderomu, to dedicate the publication to this Oke-Ogun patriot and business icon is therefore fitting and proper. As aptly put by another icon of Oke-Ogun, Emeritus Professor Layi Egunjobi,
in his preface to this book, the treatise actually captures Adeyanju's aspiration and passion for Oke-Ogun regional development in the context of Oyo State in particular and Nigeria in general. One of the latest, and I dare say the most ambitious feats of a company in which Adeyanju calls the shot is the concession it got from the federal government to exploit the potentials of Ikeregoj Dam for the benefits of not only Oke-Ogun, but also Oyo State and Nigeria at large. Well, to deviate a little bit from my written speech, it gladdens my heart because I was then in the Federal Ministry of Agriculture when the river basin authorities were established. I was then a federal director. And the first general manager of Ogun-Osun River Basin Authority, Dr. Lekanre, was an eminent colleague. And he championed and worked so hard to see that Ogun-Osun River Basin Authority was impactful, even though many of them, there were 11 of them to start with. And I can mention them because I visited all of them as part of the senior management in the then Federal Ministry of Agriculture. We have the Upper Ogun-Osun River Basin Authority, which is located in TERTIARY. We have the Middle Ogun-Osun River Basin Authority, which is in Iseyin. And then the Lower Ogun-Osun River Basin Development Authority, which is located in Abeokuta and extends to Lagos. But the unique aspect of the Middle Ogun is that it had this gigantic gorge, Ikeregoj Dam, which was meant to provide irrigation, electricity, and fish farming, which was an area in which I was mostly interested as the Federal Director of Fisheries. I'm talking of the 70s, 76, 77. So we are talking of almost 50 years ago. Then something happened, and this dam was neglected for many years, as many other projects during the 30 years of military rule. So we thank God. When I was minister, I must say that we tried our best to revive, because everything was down, to revive the river basin authorities. And I was one of those. I accompanied our then president, Chief Olusegun Obasanjo, to again resuscitate the irrigation facilities at Iseyin. We also gave money to the Upper Ogun River Basin Authority and Secretary for irrigation purposes. And of course, the headquarters had a larger share. But unfortunately, another ministry which was opposed to see to the rehabilitation of the dam for many years left it untouched. So we cannot but thank the present government for revisiting this important project, which will not only provide electricity for Oke-Ogun, but also Oyo State, and in fact, the whole of Nigeria will benefit from it. And it is my joy that one of us has been saddled with this responsibility. I was wondering whether one of your partners, Drew Dollar, Bolaji, whether it's here. Okay, because we were together in Houston, US, when he came and with his engineering. Well, that's another story. Don't let me debate too much, but there's a lot to say
about the potentials of Ikere Gorge Dam. And it was one of the reasons where we had always, first as Oke-Ogun Development Council, as ODCF, and the Egbeagba, the Oke-Ogun Council of Elders, which we always present to our governors. Well, incidentally, the duo Emeritus Professor Egunjobi and Mr. Adeyanju are officers in the frontline organizations that are dedicated to Oke-Ogun in all ramifications. The former professor was national chairman of the Council of Oke-Ogun Indigens, COIN, among others, and is presently the vice president of Oke-Ogun Council of Elders. And really, I enjoyed working with such a knowledgeable and eminent person. Then, the latter, that's our celebrant of today, is currently the vice president of Oke-Ogun umbrella body, Oke-Ogun Development Consultative Forum. These are apart from or in addition to their active involvement in the development efforts of their respective communities, among others, because they are very, very active and they are passionate about the development of Oke-Ogun. One of the significances of the book being presented today is its timing in 2024. It was felt that the Oke-Ogun development agenda, this was what we used to present to all our governors and authorities, that was prepared in 2016 was ripe for updating. As chairman of Oke-Ogun Council of Elders, we set up a committee that, for that purpose. The committee did a good job, even when I was not around and was away for medical treatment abroad. This committee did a good job, resulting in the publication of a roadmap entitled Oke-Ogun Development Blueprint 2025 to 2035. It was produced by the Oke-Ogun Council of Elders and is billed to be unveiled to members of the public very soon in collaboration with Oke-Ogun Development Consultative Forum, ODCF. Because the book we're going to launch today gives more or less the academic dimension, the normative to follow. But we need to actualize the concept that will be contained in the book. And we hope that the blueprint will provide the necessary ingredient for us to actualize the vision of our eminent authors. Well, before I end my opening remarks, permit me to acknowledge the efforts of ODCF, which has brought us all together today, under the leadership of another Oke-Ogun icon, Barrister Ahmed Raji San, who addressed us through Professor Egunjobi a while ago. Building on the foundation laid by his predecessors, Professor J.D. Adeniyi and Dr. Segun Ajuwon, the Seyin-born legal practitioner and philanthropist, has, with members of his executive committee, which includes, again, our celebrant, Mr. Adeyanju, been putting the aspirations and interests of Oke-Ogun on the front burner. In collaboration with OCE, the body has been working tirelessly, not only to further raise Oke-Ogun consciousness among our people, but to also ensure
that the development needs of the region are brought to the attention of the powers that be. At this juncture, it will be remiss on my part if I do not also mention the names of our heroes past and present. And to my mind, I cannot forget people like Mama Olori Badebo, who was one of our dedicated members before she passed on. She a native of Iseyin. Another eminent hero that comes to my mind is Deaconess Ige. May his soul rest in peace. He did a lot for our organization, and Deacon Ige. We were together at a saying in 1963 when the Oke-Ogun Association was formed. As a matter of fact, his son, Dr. Ige, is the one that our MC referred to because he's one of our strong and dedicated members. You know, Naku Oferuboju. So Dr. Ige has been playing a very, very important role in our midst. Well, another two eminent members who are not late but are still very active. Or, well, one of them is not as active again, and that is Deacon Oyedemi. In those days, he will be the first to be at this attending meeting. But we thank God he has introduced to us his son, Deacon Engineer Oyedemi. I don't think he's here today, but Baba Oyedemi is one of our heroes. Another hero that has been mentioned and introduced to us is Sir Oladere Doja. I think he's around. He's one of our eminent members. So we thank God and many more, because otherwise the chairman's speech will become too long, and the people who will unveil the book may not have much time left. But that's why I said, well, as an elder person, I was looking back to see and to bring to memory those who have labored with us to see that our region makes progress and becomes a developed country. Well, as hinted earlier, this book is a compilation of 35 write-ups of well-informed Oke-Ogun elites. Each of the papers viewed the challenges confronting our region from different lenses, but they all came up with ideas that can lead to the emancipation of the region, so that in the non-too-distant future, we will no longer lament over the privations and neglect that we are suffering from currently. Well, I'm not attempting by any means to review the contributions contained in this book, as there is a capable individual who is to review it. I only titillated us with what we will encounter in the book, meaning that by the time the reviewing is completed and it is time to formally launch the book, we are all enjoined to ensure that we pick up copies so that we can immerse ourselves in the content and see the areas in which we can contribute to the advancement of Oke-Ogun. Your Excellencies, distinguished ladies, our Kabiesis, ladies and gentlemen, once again, I congratulate Mr. Joseph Olufemi Adeyanju, the person to whom this book is dedicated. I congratulate the editor, Dr. Bimpe Aderomu, and I congratulate all the contributors, as well as all of us who are here today. I thank you all for your attention.
Thank you very much. Okay. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún bàbá ọ̀tún bàbá mi Délé Dàda. Bàbá mi àti bàbá màmí náà jẹ́, inú mi sì dùn torí pé mo ní oore ọ̀fẹ́ láti attend the same primary school tí bàbá lọ. Baptist Day School Tede. So we are alumni. Ohun tó gún mi lọ́kàn jù nígbà tí wọ́n ní àwọn òpẹ́ ni pé what do we expect less from a director in federal ministry 50 years ago? So tí wọn ò bá fún wa ní ìtàn tó pọ̀ tó báyìí, inú wa lè má dùn dáadáa. So bàbá ẹ pẹ́ fún wa o, kẹ́pẹ́ o. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, màá fi àwọn ènìyàn wa tí wọ́n tún dé nígbà tí ètò yìí ń lọ ní wàràǹsísà hàn wá. Air Commodore Sanusi, bàbá wa pàtàkì ni wọ́n, ẹ jẹ́ á pàtẹ́wọ́ fún wọn. Alàgbàgbádé Ìyìládé, àwọn náà wà láàrin wa. Ẹni tí ó jẹ́ alukoro fún ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re lápapọ̀, Comrade Jàre Àjàyí, tí wọ́n sì jẹ́ akọ̀wé fún ODCF fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, àwọn náà wà láàrin wa. Ọ̀jọ̀gbọ́n Fatai Adéníyì, former Deputy Provost, College of Medicine, University of Ibadan, wọ́n wà láàrin wa. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún gbogbo wọn. Ọ̀gbẹ́ni Ganiyu Adébáyọ̀ láti ìlú Èkó, ó yẹ kán ti wọ́n dé tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n torí go slow tó wà lọ́nà Èkó, ẹ ṣé gan, you are very welcome. Ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì Comrade Alhaji Bayo Raji, tí wọ́n jẹ́ Financial Secretary fún ODCF, tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ NOGADE fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, you are welcome. Dr. Karim Kazeem from Ọlọ́run Ṣògo, wọ́n wà lára àwọn committee higher education wa. Ọ̀gbẹ́ni Wálé Àtẹ̀pẹ́, you are also welcome láti Abuja, ẹ ṣé gan. Màá sì kí Alhaji bàbá mi Amsa Adébísí, tí wọ́n jẹ́ alága pàtàkì fún àjọ Mọ̀tẹ́dé Parapọ̀ nílùú Ìbàdàn, torí mi nífẹ̀ẹ́ kán yọ orúkọ mi kúrò nínú register. Ẹ ṣé gan, thank you, you are welcome. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí a wo agbọn kẹfà. Short citation of Mr. Femi Adeyanju. Màá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé ọ̀mọ̀wé Bímpé Adéròmú láti wá bá wa ṣe ètò yìí ní kánmọ́kánmọ́. Pardon me. Ẹ gbà mí láyè torí àwọn tó bá mọ̀ mí dáadáa mọ̀ pé èmi fẹ́ sọ Gẹ̀ẹ́sì gbangba torí ọwọ́ alájẹsẹ́kù mi lọ dúró. N bá wa sọ pọ̀ òun dúró sí ń bẹ kọ́ máa lọ sin màámi lówó pé ara ìbò tó yáwó kọ́nà kọ́mọ rẹ fi ń ṣòfò. Ṣùgbọ́n nítorí pé ìdáṣà ni Gẹ̀ẹ́sì sì ni fi ṣe àwòkọ́ṣe nínú àpọ́nlé yìí, òun ni màá ṣe gbìyànjú láti kà á ní Gẹ̀ẹ́sì, ẹ foríjì mi. As I humbly request Mr. Joseph Olufemi Adeyanju, FCA, to remain standing. Precisely on the World Day of Social Justice, 20th February 1956, Joseph Olufemi Adeyanju was born to the family of late Pastor Moses Adedigba and Mama Deborah Jayeola Adeyanju. Precisely on the World Day of Justice, 20th February 1956, Joseph Olufemi Adeyanju was born to the family of late Pastor Moses Adedigba and Mama
Deborah Jayeola Adeyanju. He grew up in a home full of love of God, friendliness, and care for others, garnished with industry and value for hard work. Femi started formal Western education at Igbope Baptist Primary School, Igbope, now in Orelope local government area of Oyo State. He later moved to the Central Baptist Primary School, Igboho, to complete his primary education. Though many people opined then that his chance of survival was slim, and finishing primary school was in big doubt because of how Femi used to fall sick every now and then. But miraculously, he did finish and got his first school leaving certificate. Surprisingly, Femi proceeded to Baptist Modern School, Igboho, for the then mandatory modern education before he went to Irepo Grammar School, Igboho, in 1970 for his secondary school education. At this stage of Femi's life, confronting the sickly nature was not as serious a challenge as to how to cope with poverty. He contended with poverty of all forms, as there was no loan, no support, and schooling was irregular. Only the regular manual labor and mentor jobs to raise funds became a way of life for the poor boy. But in spite of all challenges, Femi came out with grade 1 to be the best student in the 1974 white examination result at Irepo Grammar School, Igboho. After brilliant secondary school education, Femi worked briefly at Ibadan before he gained admission in 1976 to study accounting at the University of Benin, where he bagged his BSc degree in 1980. His academic performance was also very remarkable as the best student in the Department of Accounting 1980 set and the overall best student in the Faculty of Social Sciences, University of Benin in 1980, winning 8 of 10 available prizes in the faculty. He was readmitted back into the University of Benin in 1981 for his master's degree program in business administration. Femi, as a young man, took advantage of his humble background and turned it into a springboard to attain enviable heights. He started his career as a lecturer at the Department of Accounting, University of Benin. But he could not stay long as a lecturer because of his unrepentant knack for professional practice. By 1984, after about 3 years, he moved to join Spiropoulos Adiele Okpara & Co. as an audit trainee. And in pursuance of his professional calling, he became a chartered accountant. Femi Adeyanju worked in this company till 1990 and rose to the position of audit manager before establishing his own company, Debil Limited, in 1991, where he is the managing director and chief executive officer till date. He progressed thereafter to become a distinguished fellow, FCA, of the Institute of Chartered Accountants of Nigeria, ICON, in 1999. Little could anyone imagine in 1956 that the little child born in the same year that Shell BP successfully discovered oil in commercial quantity in Oloibiri, Nigeria, would become a significant factor in the company. But with Femi Adeyanju's sterling leadership qualities,
and high spirit of forthrightness, Debil Limited has won several awards and accolades, among which is the best contractor to Shell Petroleum Development in the year 2012. As an indigenous oil and gas company, the company has created employment for many Nigerians and supporting the government in its effort at enhancing local content to increase in-country manufacturing capacity and value retention. The state-of-the-art valve and compressor service center, Port Harcourt, Rivers State, is a testimony of this. The Midas touch. This Midas touch is not limited to Debil Limited alone, but obviously to many other companies where Femi Adeyanju sits as chairman or a member of the board. The concession of Ikeregoj Dam by the federal government of Nigeria to Quaint Energy, chaired by Femi Adeyanju, to build hydropower plants with a view to expanding access to reliable electricity, support agricultural, industrial, and infrastructural development, and catalyze rural economic growth is another feat of his entrepreneurial prowess. At a point in time, the amiable accountant helplessly became a lover boy who later got married to Fumilola Idowu, now Dr. Mrs. Fumilola Adeyanju, and blessed with children. Olufemi Adeyanju is one man of many parts. He is humility personified and generosity exemplified. His philosophy of uncompromised integrity, godliness with hard work has made him diligent, resilient, successful, and prosperous. For Femi Adeyanju, hard work is not just to earn fat, but preserve the dignity of a job well done to specification and satisfaction. His excellence in life and career that have always been source of inspirations to many is driven by commitment and grace. Like Joseph, the dreamer in the Bible, Joseph Olufemi Adeyanju is a man of great dream, diligent, upright, not secretive, enduring, self-controlled, and trustworthy, with a forgiving heart. He finds joy in the happiness and success of others. Joseph Adeyanju truly exemplifies Christian virtue of humility, compassion, and service. He remains an usher in his local congregation and has served meritoriously and still serving on numerous platforms in associations, conferences, institutions, Board of Trustees, and the Nigerian Baptist Convention, among others. In community service, Femi Adeyanju puts his all as very infectious philanthropist and guiding light across family, community, religious, and generational lines. He solely organized a reception on the 20th of December 2011 at Sheraton Hotel, Abuja, in honor of many indigenes of Oke-Ogun who were in different commanding heights of public service, commerce, and industry, to give them a sense of belonging that was quite motivating and cherished. It is therefore not a surprise that he too is being honored today by his own people. He remains committed to the progress of Shaki, his hometown, and Oke-Ogun regional development. He has served as the treasurer and serving
as the Vice President of Oke-Ogun Development Consultative Forum, ODCF, the umbrella organization for all socio-cultural organizations of Oke-Ogun region. Olufemi Adeyanju is an embodiment of blessings and ripples of influence that has given support to many. Despite the divine endowment on his life, Femi was never the proud type. He knew all he has become is by God's grace. And so, he did not allow his achievements becloud him or rob God of his, that is God, most deserved thanksgiving. Ladies and gentlemen, I make this prayer that may his strength be renewed and grace multiplied unto him for greater exploits in the years ahead, in Jesus' name. Olufemi Adeyanju, ọmọ Ṣakí Ògún ọ̀rọ̀kè, àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá, ṣàṣà ènìyàn ní bá ní bàṣàbàrí, tẹ̀rù tọmọ ní bá ní bológun, bọ́bá dọjọ́ ọjà, ẹ̀ràn ní ṣàṣàbàrí, tọba dọjọ́ eré, ẹ̀ràn ní sólógun, ilé bàbá àwọ̀, ẹ̀yìn lọ́mọ kúlódò ń gbórí, èrídìgbò èsìkì, òkú ẹ̀kọ́ jàgùdù àkà, ọmọ òfòrí ipá òkun tí jámọ́rẹ́fẹ́ lójú, ọmọ adìẹ sùn ẹni kíkú ló kú, ẹ lọ tatan adìẹ dìde. Mo lè kí ọ lé ìyá rẹ bí n bá dọ́gbọ̀rọ̀ mo rí wí, mo nígbòho mọ̀ rẹ alágbàdo òde ajítapẹ́tẹ́ inú mi ọmọ gègèlè lódò sànyà, sànyà òde mi ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dí kò sí ní sẹ́ sí mi lẹ́nu, ọmọ àpáta mẹ́ta ọ̀nà gbòho, ọ̀kan dá mi ń pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ọ̀kan ní iná rọra, ọ̀kan nígbà tí ń mọ̀nà, kí ni mo nígbòho mọ̀ rẹ sí. Thank you so much. God bless. Ẹ jẹ́ ká fún ọ̀mọ̀wé Adéròmú látẹ̀wọ́. Mo fẹ́ change surname wọn sí Oke-Ogun Adébímpé. Tó bá jẹ́ pé mo ní agbára tó bẹ́ẹ̀ ni. Torí wọ́n máa ń fa kò mú òkun yọ. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú bí mo ṣe sọ fún wa, a ò ní pẹ́, a ò ní gbà wá lákòókò torí gbogbo ọjọ́ ti lọ. Nígbà tí ètò yìí ń tẹ̀síwájú, a rí bàbá wa àgbà ọlọ́lá jùlọ tí wọ́n ti fi ìgbà kan jẹ́ igbákejì gómìnà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, tí wọ́n sì jẹ́ son of the soil. Bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé wọ́n, ẹ jẹ́ kí á kí wọn. Amòfin àgbà ni wọ́n, amòfin Iyeọlá Ọládòkun. You are welcome, sir. Bákan náà ni mo fẹ́ kí bàbá wa Chief Timothy Amao tí wọ́n jẹ́ former director láti BCOS. Bàbá Mr. Fakayode Fakorede, Mr. Bayo Jediran, Alhaji Usman Kolawole, Reverend Dr. Julius Okanlawon, board member of Irepo Grammar School. Gbogbo àwa tí mi ò lè dárúkọ náà, gbogbo wa ni a kí. Ẹ ṣé gan, torí àkókò wa ni mo ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní kánmọ́kánmọ́. Ohun tó kàn lórí ètò wa báyìí, ibi tí à ń lọ, a ti ń dé bẹ̀ báyìí o. Item number 7, kì í ṣe oúnjẹ jíjẹ ní 7 tí a fẹ́ ṣe lénìí o. Book review. Bí a ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run kẹwàá ní agbègbè Òkè-Ògùn, ó sì ní àwọn tí a fi jọ. Lára àwọn research tó tún lọ lọ́wọ́ láàrin àwa ọ̀dọ́, òun ni àti ṣe àgbékalẹ̀ iye àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí a ti ní agbègbè Òkè-Ògùn, both dead and living. So nígbà tó bá tún dọjọ́ wájú, a tún pè wá tá tún ṣe àtúpalẹ̀ irú ètò yìí, ṣùgbọ́n kí n kàn fún wa ní hint. Ó dàbí pé àwọn tó ń ṣe ètò yìí ti fi ń tó wa létí wípé a ó ti ní tó bí 200 ọ̀jọ̀gbọ́n ní orílẹ̀-èdè yìí àti òkè òkun tí wọ́n jẹ́ ọmọ agbègbè Òkè-Ògùn. Olúwa yóò tún jẹ́ ká máa ní sí, ká sì máa tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n lára wọn, ẹnìkan pàtàkì
tí a ó lò lénìí tí wọ́n bá wa ṣe àtúpalẹ̀ ìwé tí à ń kó jáde lónìí. Àwọn ní ọ̀jọ̀gbọ́n wa láti ilé ẹ̀kọ́ ti Yunifásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ní ìlú Ilé-Ifẹ̀. Màá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì, àwọn náà wà lára àwọn tán wò mí dàgbà láti kékeré, so mi lè gbàgbé orúkọ wọn. Ọ̀jọ̀gbọ́n Lékan Ọ̀jẹ́dòkun láti máa bọ̀ wá síwájú láti wá bá wa ṣe àtúpalẹ̀ ìwé yìí. From Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University, you are welcome, sir. Wọn ò ní ka gbogbo ẹ̀ fún wa o, ẹ má jẹ́ rúbà wa o, ṣe mọ̀ pé ọ̀jọ̀gbọ́n ni mo pè wọ́n. So láàrin ìṣẹ́jú, nígbà tí mo fún wọn ní ìṣẹ́jú 15, wọ́n láwọn fi dá mi lójú pé ìṣẹ́jú 10 làwọn ó lò. Ẹ jẹ́ ká fún wọn látẹ̀wọ̀, so wọn ò ní dá wa lágara rárá. Ẹ ṣé. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi, ẹ̀yin orí adé, ẹ̀yin àgbààgbà, mo kí yín ẹ kú àgbà, ẹ kú jókòó, ẹ kú dìde, ohun rere la máa rí bára wa ṣe o. Ẹlẹ́yẹ òní, ẹ kú àgbà, ẹ kú iwájú, a máa rí yín bá, àní wá yín tì. Mo kí gbogbo jókòó yìí, àkókò tí n fi sọ òyìnbó ó kù kékeré, ṣùgbọ́n mo rí ìyá mi kan bí ilé ẹ̀kan gbà tán wọlé bóyá wọ́n ti jáde. Yèyé Emily Oyèníkẹ́ Ayọ̀ọ́lá, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀ wọ́n kán wọ́n jáde wá, mo fẹ́ yẹ wọn sí, màá sì sọ ìdí ẹ̀ fún wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bọ̀. I think you are not a lady evangelist. I don't make a mistake. Yes, that's the reason I want to do that. Ẹ má bínú, mo ti ọ̀rọ̀ gáfárà, mo ti bẹ aṣètò ní kán jọ fún mi lórí ọ̀fẹ́. Tí mo bá dúró lójú ẹ̀yin àgbà lónìí, tí mo ń sọ Yorùbá, tí mo ń sọ òyìnbó, ọ̀kan nínú àwọn ìpìlẹ̀ mi ní ẹ̀kọ́ nìyí o. Màmá Emily Oyèníkẹ́ Ayọ̀ọ́lá, yèyé ọba ọ̀fàgọ́ ààrẹ là. Nígbà tí mo jáde secondary school, mo kọ́kọ́ kùtì, tàbí èèyàn ṣe wàhálà kì kó kùtì. Gbàtọ́ wá dọdún kejì, mo wá gba GCE, mo ṣiṣẹ́ labourer, mo wá gba GCE iṣẹ́ 4, mo wá rí 3 mú ń bẹ̀, mo jo mọ́ 2 ìtàkọ́kọ́, mo wá gba NCE form, mo kọ́kọ́ gbà kan ọ̀nà Ọlápọ̀ agency, ó gbówó mi jẹ. Mo dúró sílé, nígbà dọdún kejì, kó tó dọdún kejì mo ti dákọ̀ àdáfẹ́ kú. Nígbà bá di ọdún kejì, mo bá gba fọ́ọ̀mù, orúkọ mi ọba tún jáde, kí lọ́kọ lù mí. Nígbà mo léèyàn ń bẹ̀, mo bá wọ jumbo jet tá a máa wọ̀ láyé jọ̀hún àtàwọn ọmọ pólì, ẹ ti mọ̀, mo bá wọ̀ lọ́yọ̀ọ́, mo bá ká mọ́ mi mọ́lé, kí ni ìmọ̀ àti bẹ́ẹ̀ yíwọ̀, kí láwa ṣe sí. Ìyá ní ìsọ́nbẹ́ ọba gbé mi jù ọkọ̀, ó di ọ̀dọ̀ bàbá Ògúnjìmí admission officer, ẹ sì mọ Emilia, ẹnu kìnìún ló wà, yóò wá jáde. Ẹ má bínú màmá. She got me the admission into the NCE, and that is the foundation of my educational advancement. Thank you, Mama. God bless you, ma. Ẹ ṣé ma. Ẹ bá mi wó wọn látẹ̀wọ́ dáadáa. Thank you very much. Iṣẹ́ tí wọ́n fún mi ni pé kí n sáré sọ díẹ̀ fún wa nínú ìwé tí a fi porí bàbá wa Adéyanjú ní ti ọjọ́ ìbí àti nínú tí àwọn iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ti ṣe. Ìwé yìí 384 pages ló wà ńbẹ̀. Kéèyàn tó wá ka gbogbo ẹ̀ tán. Ó sì ní ipa 9. Ó wá ní àwọn àpilẹ̀kọ 15. Wọ́n wá sọ gbogbo oríṣiríṣi bókè-ògùn ti jẹ́. Àwọn tí ó máa mọ̀ wá ni wọ́n máa sọ pé àlé èèyàn. Tẹ́ bá wá wo irú àwọn tó kọ àpilẹ̀kọ yìí, ẹ mọ̀ pé àlé èèyàn lókè-ògùn.
àbí wọ́n bá fẹ́ rẹ́ wa jẹ. À ń kọ ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ kan, mo bá ní, is Oke-Ogun actually a disadvantaged state educationally? The answer is yes or no. A ti ní deputy governor tó pọ̀, a ti ní minister, a ti ní commissioner tó pọ̀, a ti ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó pọ̀, but ṣáà ní tó mo wá bẹ̀rẹ̀ sí fàlà ọ̀hún, á ní oṣù máa ń kọ̀wé lórí Oke-Ogun, mo ní mo lọ fẹ́ kí n kọ́ ní ìlú bàbá àti ẹni ìlú bàbá tèmi, wọ́n bá wọn fà á. Kí ni máa fẹ́ fàyọ? Nígbà bá wá rọ́mọ Oke-Ogun tó bá ṣe dáadáa lẹ́nu iṣẹ́ ọba, tó fẹ̀yìntì, tó tún dàgbà, tó tún di 90 ọdún, tó wá ń ṣe ribiribi, tó tún ní ọ̀rẹ́ wọn, ó yẹ ká yẹ sí. Ìdí nìyí tí a fi kọ ìwé kan bàǹbà lórúkọ wọn. Mi ì tí fẹ́ ṣì hàn yín, torí pé nígbà tó bá yá yóò di ta ni ó wà wòrán kọ́ mẹ́fù wá. Ṣé ẹ rántí láyé síléètì? Ẹ bá ya nìkan yóò yàwó báyìí, yóò á fi ẹ̀fún aláwọ̀ á fi kùn, á ní ta ni ó wà wòrán kọ́ mẹ́fù wá. Now, ìwé yìí báyìí ó sọ nípa bá a ṣe ń ṣe ẹ̀sìn sí, báwo la ṣe lawọ́ sí, báwo nílùú wa ṣe rí káwọn bòròrò tó wá filẹ̀ dàrú, ọ̀nà wo la lè gbàgbé gbà. Ó sọ̀rọ̀ nípa Ìkẹrẹ Gorge Dam tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan. Ó sọ ìhùwàsí wa, ìhà tá a kọ sí ẹ̀sìn àti ìhà tó yẹ ká tún kọ sí. Ó sọ ìbágbépọ̀ wa, kò wá sí nǹkan tí ò sọ nípa wa tán. Ẹni tí ò bá wá ní kò lè máa dùn rẹ̀. Ẹni tí ò bá ní ò lè máa dùn rẹ̀. Ó kan ńlá ni wọ́n pè ó, Perspectives on Oke-Ogun Regional Development. Tẹ́ bá wo AI, ẹ lè rí púpọ̀ nípa Oke-Ogun. Ohun tí mo kàn rí gbogbo ìsáta ń ṣe agrarian rural community. Rural tó bẹ́ẹ̀, adájú bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwé yìí wọ́n ti fún mi ní kókó gbóná rẹ̀ tí mo ti pò ó, tí mo ti mú. Wọ́n ti wá fún mi ní àkàṣù ẹ̀. Mo ti wá rí ìfun àti ẹ̀dọ̀ rẹ̀. Wọ́n wá rí pé yàtọ̀ sí pé ká gbà á, ká a gbọ́dọ̀ jù ú sínú ẹ̀rọ ayélujára. Kí gbogbo ayé ó máa rí i pé Oke-Ogun èrè wá, ìgbàládùn dòde o, Oke-Ogun èrè wá o. Ìwé ìdápọ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣàlàyé fún wa. Ẹ yẹ ń ka àpilẹ̀kọ kíkíní ojú ìwé kan péré ni, kì í tẹ̀ ẹ́ ṣètàn lórí àwọn elédè Igilangọ. Perspectives on Oke-Ogun Regional Development, a first speech in honor of Mr. Joseph Olufemi Adeyanju at 70. The purpose and occasion. This book is more than a biography. It's an ephemeral book. It's a community's effort to gather letters, testimonials, career records, and photographs so that grace, service, and memory do not die with a generation. It was written in honor of Chief Joseph Olufemi Adeyanju, FCA, at 70, and will succeed in its purpose. The content of the book, The Man and His Grace. The title itself gives us the thesis, an embodiment of grace. Chief Adeyanju's own words set the tone. He said, and I quote, in the book, "We never knew that we could go this far, but for God. So we should appreciate the grace and understand the privilege that must not be taken for granted." The book traces him from being a chartered accountant, a former chairman of the governing council of the Polytechnic. Through contributions from Oke-Ogun sons and daughters, we see the man, the professional, the public servant, the community builder. The curation of the book. The book is very strong. And what makes this volume special is the range of voices in it. When you look at the book, you will see that we have people. The authors, few of them, Alhaji Meraji San, wrote in the book. Babalai Egujobi wrote in the book. Shukwa Olayode, a veteran journalist,
and ex-chairman, Treasury local government, wrote a chapter. Pastor Olufemi Adeyanju, the assistant secretary, ODCF, and community advocate, wrote a chapter. Comrade Dupe Feyintola, ex-NUJ chairman, wrote the book. Ambassador Adebowale Adesina, former ambassador to Togo and I also saw the impact of our real father, the Are of Aguare and the Alado of Aduawaye. They had a chapter in the book. That is very, very, very good. This is not a family project, as you know. It is a regional archive. The inclusion of professionals, clergy, traditional rulers, and development advocates show that Chief Adeyanju's influence cuts across institutions. The legacy of the book and why it matters. This type of book is usually for two categories of readers: this present audience and the unborn generation. For today's guest, this book reminds us of what is consistent, quiet service looks like. What consistent, quiet service look. It is good to be read by secondary school students, and it becomes a proof that we cannot rise from our community, serve it, without being honored for it. The verdict and charge of the book. The content is very rich, well curated, multi-voiced. The design is very respectful and durable, befitting a beefsteaks for a 78th celebration. The legacy of this book will outlive today's launching. My charge to us: let this book do more than sitting on the shelves. Let it be read in schools, quoted in leadership training, and used to teach our children that grace is not luck, it is stewardship over time. The book itself, I can call it a book of sustainability, because it is about what we do today, what the future generation. I recommend this book to every son and daughter of Oke-Ogun and those who are interested in our development. God bless you all. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún ọ̀jọ̀gbọ́n Lékan Ọ̀jẹ̀dòkun. Ṣe rí wípé mi ò wà bias ìgbà tí mò ń sọ bí a ṣe rí. Àwa la mọra wa o, àmọ́ yàrá wa o. Ó sì yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ yàrá wa báyìí. Bí wọ́n ṣe bá wa sọ̀rọ̀ lórí ìwé yìí, ìgbà tí a bá dé agbọn tí ó kàn, tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bá sì ti gba copies wa tí a délé, a ó tún polongo rẹ̀ fún gbogbo ẹlẹ́kajẹ̀ka wa káàkiri. Yóò lè jẹ́ àríkọ́gbọ́n àti àwòkọ́ṣe fún àwùjọ wa lápapọ̀. Kì í ṣe fún Òkè-Ògùn nìkan, ẹ jẹ́ kí a ṣe fún gbogbo agbègbè tí a ti bára wa. Ní àkókò yìí, pẹ̀lú ìyọ̀ǹda àwọn olùgbékalẹ̀ ètò yìí, màá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti kó ipa lórí àkójọpọ̀ ìwé yìí, pàápàá jùlọ àwọn tó wà láàrin wa. Bí mo bá ṣe ń dá orúkọ wọn, màá fẹ́ ká wà ní ìdìde dúró kí a máa pàtẹ́wọ́ fún wọn tí màá fi ra orúkọ. Bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n tí ó gbé ọ̀jọ̀gbọ́n pọ̀n, ọ̀jọ̀gbọ́n Láyé Egúnjọbí, ọ̀gbẹ́ni Ọládẹ̀jọ Àjùwọ̀n, ọ̀jọ̀gbọ́n Adéṣọlá Àjàyí, ọmọbabìnrin Adétọ̀nà, ọ̀jọ̀gbọ́n Dayọ̀ Àjàyí, Báyọ̀ Rájí, Mr. Wálé Àtẹ̀pẹ́, ọ̀gbẹ́ni Nathaniel Olóròdé,
àlùfáà ọ̀mọ̀wé arábìnrin Ìyábọ̀ Adéròmú, dókítà Múradékẹ́ Olúdìran, màmá wa Bímbọ́lá Adédòkun, màmá wa Adébọ́lá Olúdáre, pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni Yínká Àfọ̀njá. Pé ojú gbogbo wọn dùn wò àbí? Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí wọn wí pé ẹ kú iṣẹ́ o. A ò ní ṣàṣetì o. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Ohun tí ó kàn lórí ètò wa ní agbọn tí a dé ti ṣe agbọn kẹjọ, unveiling and the presentation of the book. Màá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé bàbá wa alàgbà Sunday Adégbọlá láti máa bọ̀ síwájú. Alàgbà, ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Báwo ló ṣe yẹ kémi ó pè wọ́n rí? Alàgbà ni wọ́n, kẹ̀pẹ́ o. Àbí ẹ kọ́ mi bó ṣe yẹ kí n tún pè wọ́n o. Alàgbà kọ́ ni wọ́n, ọmọ Òkè-Ogun ni mí. Thank you. Oke-Ogun ẹ̀rì wá o. Ẹ kú jókòó, ẹ kú àtàárọ̀ o. This is ọ̀kan nínú àwọn àsìkò tí mo máa ń sọ ìtàn kékeré kan nígbà tí mo ń dàgbà, growing up in Sabe in the 60s to very early 90s. Sabe Baptist Church was a very small church. Baba Pastor Laleye, not the reverend that majority of you knows, his father, Baba Laleye, has a tendency tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí táwọn àlejò dé láti yẹ àwọn àlejò sí. He has a tendency of calling on them to say a prayer. Ó wá di ọjọ́ kan, Professor Oyawoye from this particular campus, from Ofa, but ṣé mọ̀ pé àná wa ni ní Sábẹ̀, ọmọ Sábẹ̀, the firstborn Baba Samson ló fẹ́ ní Sábẹ̀, and he normally brings the geology students to come to Okegbadi, and then they will stay with us in Sábẹ̀ for the weekend. Oyawoye sat down in the back. Baba, when it comes to prayer, ó bá pe professor kó wá gbàdúrà, Professor Kogbori. Then we never knew Professor Oyawoye was not even a Christian. The majority may not know he's a Muslim. Alhaji ni before then. So ìgbà tí Baba Oyawoye sáyàrí títí wọ́n fà déwájú, ó bá ní ọkàn mi kú lórúkọ Jésù Olúwa wa. That's the basis of my assignment today. Yes, I was part of the coup planning this early February. I was part of the coup who's supposed to bring my friend to wherever this function is supposed to take place. It didn't work. So, but just an Oke-Ogun man, it is always a privilege when you have to be in the company. But Adele is here. I grew up around him. It's always just so good to have him around. The emeritus, I call him the word. Majority may not know where that statement, the word, comes from. Before he became the professor, before he became an emeritus, he was the word. Awalamo. But you see, let me share, majority of you should find some time to hang out with these two people,
on a social ground. It's not always about this. Find some time to sit down with them with a bottle, a glass of drink, and see how to live, how to enjoy life. So when I saw them and they said, this is my job, that I need to come and unveil the book. So, in Biawan Law Ladeyu, Muki Alaga, Chief Bamidele Dada, my brother from the beginning. If anybody has enjoyed power around him, I don't know if anybody got it more than me. From his office here in Ibadan to Victoria and to life outside Nigeria, I think I had it. Prof kept my wife as when he was a girlfriend to me. So, it's a good environment to be. So it's a privilege to have this assignment. And SAO for giving me. But you need to, again, Yaolubide, another day to appreciate you. Ogami, I don't know what to say about him. People say he doesn't say that much. Of course he says that much. Be told it's only yato. And he does that much. I pick few things from the powerful chairman's speech. Go to the second paragraph and look at like the last 4 lines. Where he said, to me, this book is significant in many respects. For now, he mentioned 2. I don't know what that word means, but it's a thematic focus, which is Oke-Ogun in his Oke-Ogun development. The second, the person that we are dealing with today. The prof reviewer made a recommendation that this is, my wife and I fight over buying books because I love buying books, but I've been struggling to be a reader. I've been struggling to be a reader, but now that I'm in the VC is here, Prof there, maybe I need to come and register again on reading books. So I'm going to do the unveiling. What is unveiling? What am I supposed to do? Being Kweda? Okay. I don't know what unveiling means. So in addition to unveiling, I'm also supposed to present the book. So I need some assistance in failing. Come, let's do this together. So that whatever error I commit, it will not just be you want to say, oh, say that, then you want to say, you want to say, you want to say, so what am I supposed to say? Okay. Okay, to the entire house, we are unveiling this book. Take a look at it. Let them have a peek. Take it. Oh, wow. Oh, beautiful. Oh, my God. Thank you. So I think the book is unveiled, and this is it. This is it. Like the reviewer said, look at the prints. Beautiful. And what else can I say? And like a reviewer and the chairman said, please take a copy. Not only take it, please read it. To start, are we taking 2 or are we taking 1? Or we're taking 2. So, well, my own 2 copies, I'm going to take it with 250,000 naira. Thank you, ladies and gentlemen, for just being here. SAO, thank you. Thank you. So where do we sign? And let me know how to. Well, Ogami have so. Is the payment going to Ogami or going to the book? Ogami have thousands of accounts, and I know them all. So there's no problem. Wherever you want me to make the transfer, let me know.
Thank you very much. Ẹ ṣé o. I think at this point, I have to speak as the chairman. You know, when I made my speech, I was referring to their excellencies, where we are glad to have one of the excellencies here. I understand another one is on the way. So as soon as he comes, MC, you bring copies and with the governor, and then we will line up and each one holding a copy, and there will be a picture with our celebrant. Well, okay. Thank you for the advice. Ẹ ṣé bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, gbogbo wa náà la máa ní kọ́pì. Bí ẹni tó bá wa review ṣe sọ fún wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a launch ẹ̀ dáadáa so that àwọn ọmọ wa àti àwọn alábàágbé wa gbogbo tí wọ́n lè má ní àǹfààní, ẹ jẹ́ kí a rà fún wọn kí wọ́n lè kà á, kí wọ́n lè kọ́gbọ́n oríṣiríṣi níbẹ̀. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ foríjì wá bí àkókò yìí ṣe rí àti bí ètò iṣẹ́ iná ṣe rí tí gbogbo wa náà ti mọ̀ ni. À ń tẹ̀síwájú nígbà tí màá ṣe àfihàn bàbá wa tí wọ́n wọlé ní àkókò tí ètò yìí ń lọ. Bàbá wa ọlọ́lá jùlọ tí wọ́n jẹ́ igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní àkókò yìí. Wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ amòfin àgbà àti kọmíṣánná fún ètò ìdájọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n sì jẹ́ ara àwọn àgbààgbà tí a máa ń fẹ̀yìntì ní agbègbè Òkè-Ogun. Bàbá wa wọ́n ní àǹfààní láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ipò tí wọ́n sì ṣe dáadáa púpọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí pé wọ́n jẹ́ ẹni tó ṣe é fi yangàn. A dúpẹ́ fún ìgbárùkù tiwọn lórí ètò tí a ń ṣe lónìí yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn púpọ̀ torí pé bí ìṣẹ́dú wọn ṣe pọ̀ tó, wọ́n kà wá sí, wọ́n sì kà wá yẹ láti wà níbí. Mo fẹ́ kí á pàtẹ́wọ́ fún wọn fún èyí. Mo ń ṣígbà tí mò ń fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé bàbá wa ọlọ́lá jùlọ Barrister Abdulrahim Adébáyọ̀ Lawal, the Deputy Governor of Oyo State. Mo kí wọn káàbọ̀ sí àárín wa. Ẹ ṣé gan bàbá. Nítorí àkókò wa, torí wípé a ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò kí ẹ tó dé, a ti unveil ìwé yìí. Wọ́n ti bá wa tú palẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Lékan Ọ̀jẹ́dòkun láti University of Ife, wọ́n ti bá wa tú palẹ̀. Ẹ sì bá wa ní àkókò tó dáa torí pé a ti ń launch ẹ̀ báyìí. Màá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè yín pé kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀, kí ẹ sì bá wa launch ẹ̀. So gbogbo wa wá queue sẹ́yìn yín. Tẹ́ bá ti rí unveil ẹ̀, a ti fún gbogbo àwọn èèyàn ní copy ní high table níbí. So a ó ya fọ́tò pẹ̀lú yín, a wá tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìfilọ́lẹ̀ pàtàkì rẹ̀. Ẹ ṣé gan bàbá. Bàbá wa tí wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tí ó gbé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n pọ̀n, wọ́n ń tọ́ mi sọ́nà, so mo sì gba ìtọ́sọ́nà wọn. Bí wọ́n ṣe ní kí n fi ṣe àfihàn bàbá ọlọ́lá jùlọ ni pé bàbá wọ́n jẹ́ one of the original members of Oke-Ogun Development Consultative Forum. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Olúwa ṣeun. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ tọrọ gáfárà pé ó pẹ́ mi díẹ̀
láti darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Lánàá a ṣì wà ní Abuja fún National Economic Council meeting. Lónìí programs mẹ́ta ni mo ní. Ọ̀kan yìí tún wà lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n gbà tí mo ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn mi tí mo ti ní kó wá bí lẹ́yìn àárọ̀, wọ́n ní wọ́n ti ń parí ètò yìí. Mo wá ní láti sọ pé ká tètè wá torí mi ò fẹ́ kí program yìí parí lẹ́yìn mi láì jẹ́ pé mo dá sí i. Ìdí kìíní ni pé Fẹ́mi Adeyanju olólùfẹ́ mi ni, èèyàn mi ni, àbúrò mi sì ni, ó dẹ̀ jẹ́ gbajúmọ̀ ní Oke-Ogun. Ìdí kejì ni pé junior mi ní secondary school. So ìdí kẹta tó wá ṣe pàtàkì ni pé olólùfẹ́ Oke-Ogun ni. So mi gbọ́dọ̀ mọ́ wá síbí. Fún títọrọ gáfárà mú láti kí former deputy governor Iyeola Ọládòkun. Kí n dẹ̀ kí bàbá wa bàbá dada, even pẹ̀lú gbogbo bí ọjọ́ ṣe ń dalẹ̀ lọ tó, tí bàbá bá gbọ́rọ̀ pé Oke-Ogun, ara wọn á tún tají lójijì pé gbogbo nǹkan tí ó bá jẹ mọ́ Oke-Ogun wọ́n gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ sí ni. Bàbá àjíǹde ara máa jẹ́ o. Bákan náà mo kí Professor Igunjọbí, ẹ ṣe tí ẹ tọ́ wọn sọ́nà, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé àjòjì ni mí ní ODCF, OPM, COIN àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìlàkàkà Oke-Ogun, àwọn tá a bá níwájú tán gbélé wa lọ́wọ́ bí bàbá wa Adéròmú, bàbá Oyèdèmí, mo sì bá wọn sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. Mo mọ̀ pé àgbà ti dé rẹpẹtẹ lókè èhò. So àwọn náà gbé ètò yìí lé wa lọ́wọ́ tá a dẹ̀ ń ṣe lọ. Kó tó di actually executive kan ti wà kó tó di current executive. Nínú executive yẹn Professor Ọ̀jẹ́rìndé ni ó dàbẹ̀ pé wọ́n jẹ́ alága wa tí mi ò bá gbàgbé dáadáa. Professor Adeniyi kó tó bọ́ sọ́dọ̀ ẹ mọ́ tí ìṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́ o. Ọ̀jẹ́rìndé was the chairman board of trustee, àbí? Àti dissolve board yẹn. Èmi jẹ́ member and secretary of the board of trustees. Kó tó di pé bàbá wọ́n wá jẹ́ chairman elders council. So bí ní àjò yẹn bó ṣe rí nìyí. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nù mí lónìí ṣùgbọ́n kò sáàyè torí pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan mo máa ń fi ìdùnnú àti ẹ̀hónú hàn sí bàbá Professor Igunjọbí. Mo rò pé bí oṣù kan sẹ́yìn báyìí àìjọ ń tàkùrọ̀sọ nílé ọ̀dọ̀ mi. Mo fi ẹ̀hónú kan hàn sí wọn. Màá jẹ́ kí gbogbo yín gbọ́ o lónìí. Bóyá mo jẹ̀bi ọ̀rọ̀ náà ni o. Ó ṣeé ṣe kí n jẹ̀bi. Ṣùgbọ́n ẹ̀hónú tí mo fi hàn ni pé Oke-Ogun are extremely marginalized. Wọ́n rọ wá sí ẹ̀gbẹ́. Mo sì ń sọ, mo tún sọ. Bàbá deputy governor Iyeola Ọládòkun wọ́n wà lọ́dọ̀ mi ní last week. Tí mò ń sọ pé Oke-Ogun wà yìí bó ṣe wà fún
ìyànjẹ díẹ̀ wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kì í ṣe ẹgbẹ́ kan ni ní gbogbo ẹgbẹ́. Mo dẹ̀ sọ pé even tó bá di 2031 tẹ́ báyìí tún sọ pé Òkè-Ògùn lọ́kàn ajẹ́pà àmọ́ ohun tí a fẹ́ ṣe nìyẹn, àbákúkú fi gbogbo ẹlẹ́ fáwọn tí ń pin kan pin. I think that would be a better protest. Ìyànjẹ náà pọ̀ nínú ta ló ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn. Gbogbo ẹgbẹ́ tó máa dìbò ní 2027 kò sí olùdíje kan tó ń mú lókè-Ògùn. Kì í pé kò sí olùdíje lókè-Ògùn o, ṣùgbọ́n wọn mú olùdíje kankan nínú gbogbo ẹgbẹ́. So ó kúrò ní bóyá wọn rí wa, ṣùgbọ́n ó wà lórí pé bóyá tí ìkájú ẹ ká fìyàn sọ́wọ́ tó bá di 2031 bóyá wọ́n lè ronú kan sọ pé Òkè-Ògùn ló kàn. Now protest mi wá nìyí kí n tó lọ síbi ìwé yìí. Mo ti ń ṣe deputy governor ní ìsìn, ó ti ń lọ síbi 4 years plus some months. Bàbá, mo sọ fún Professor Egunjobi bẹ́ẹ̀ wá o, àìjọ sọ̀rọ̀ náà ni, but wá ODCF as a body, wọ́n wá Òkè-Ògùn as a region, wọ́n pay courtesy call sí ọmọ wọn tó jẹ́ deputy governor. Èrò òṣèlú wo náà là ń ṣe tó bẹ́ẹ̀ yẹn o. Up till now èmi máa sọ̀kalẹ̀ ní 2027 mo ti ń sọ náà I have become an elder pẹ̀lú ọjọ́ orí and I have done my little best. Ṣùgbọ́n ODCF tí ẹ ti sọ ń sìn coin ni OPM ni àti gbogbo ẹ̀ lọ lókè-Ògùn kò sí tí ó yọ mí sílẹ̀ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n mo rí pé òṣèlú díẹ̀ wà láàrin gbogbo ohun tá à ń ṣe. It doesn't matter. Wọ́n bá gbélé bọ̀ síbẹ̀ tó bá jọ́ mọ Òkè-Ògùn ẹ gbọ́dọ̀ fún ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ àti ẹ̀yẹ. After all now àti APC àti PDP àti APM even deputy òun náà kọ́ ló ó tún dùn wá lọ ní Òkè-Ògùn sìn. Ibi tó bá bọ́ sí tán bá mọ̀ wọ́n á ṣètọ́ tó yẹ fún ọmọ wọn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Now lánàá part of the National Economic Council meeting tá a ṣe ó dá lórí regional development. Meeting náà NEC àwọn governors, ministers, and then headed by the vice president, regional development. Actually ní ìsìn wọ́n ti create the Ministry of Regional Development. Torí gbogbo region ló ní commission. Àwa náà Southwest Development Commission ó ti wà báyìí. So North East wà, North Central wà, South South wà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n wá ṣe ministry kan tán pè ní Ministry of Regional Development. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ governors including myself tó sọ̀rọ̀ lánàá ministry yẹn àti ìtàn gbé wá sí National Economic Council meeting ó dàbí ẹni pé ó tako development regions in the sense that tá bá ní Ministry of Regional Development tá bá wá ní irú Southwest
Regional Development Commission ohun tán bá fẹ́ ṣe kán subsume ẹ̀ sábẹ́ ministry yẹn ṣe rí i pé ó takora wọn. But eléyìí tí a wá ṣe lónìí Òkè-Ògùn Regional Development ó ṣe pàtàkì ní tí àwọn bàbá wa tán dẹ̀ ti ń pariwo láti ọjọ́ tó ti pẹ́ àtàwọn tán ti sùn àtàwọn àgbàlagbà tó wà láyé ni pé Òkè-Ògùn bá ṣe wà lónìí yìí a ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ states lọ ní Nàìjíríà tí a bá mọ̀ èrò Bayelsa nsìn is just 8 local governments. So ẹ̀gàn sì wá kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ local government wọn orí omi ló wà because the state itself is below sea level. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ state wọn orí omi ló wà ká tó máa sọ zone tó jẹ́ pé 10 local governments. In terms of land size mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ máa wà nù ìwé yìí Òkè-Ògùn zone ó ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ states lọ land size wise a ju Imo state lọ a dẹ̀ ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn states tó wà ní south east lọ. Ṣùgbọ́n kí ni nǹkan ìpèníjà tí Òkè-Ògùn ní mi mọ̀ bí wọ́n ti bá wa sọ tàbí wọ́n bá wa sọ. Ara àwọn ìpèníjà ó wà nínú ìwé yìí. Bí mo ṣe ṣí ìwé náà mo rí pé contribution bàbá Professor Egunjobi ni mo kọ́ rí mo á sọ fún wọn pé àbí mò ń da ifá ni bí mo ṣe ṣí kinní yìí contribution yìí ni mò ń rí. Now nǹkan mẹ́rin àbí márùn-ún ni mo fẹ́ tọ́ka sí. Ẹ̀yin orí adé tẹ wà ń bẹ̀ yẹn mo kí yín o ẹ má bínú. Nǹkan kínní ni pé àwọn nǹkan àlùmọ́nì ta ní bóyá yìí tó wà lábẹ́ ilẹ̀ ni bóyá yìí tó wà lórí ilẹ̀ ni tàbí yìí tó wà ní ojú afẹ́fẹ́ kó wọn jọ tó bó ṣe yẹ. Lónìí gbogbo ìgbà ni mo máa ń fọwọ́ sọ̀yà pé n tí ẹ bá rò pé kò tó lónìí ó máa pọ̀ lọ́la jù bẹ́ẹ̀ ṣe rò lọ. Nǹkan àlùmọ́nì tó wà lábẹ́ ilẹ̀ ó lè sustain economy Nigeria. Solid mineral development. There's no local government tí a bá tàn ta yẹ bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́ tí one form of solid mineral tí ò sí lábẹ́ ilẹ̀ tábẹ́lẹ̀ mo ń sọ báyìí to the extent that uranium is found in Òkè-Ògùn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí lithium lẹ́ ń pariwo uranium wà tourmaline wà tantalite wà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ sì rí àwọn ìjà abẹ́nú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa lókè-Ògùn ń jà pàápàá jùlọ àwọn alákọ̀wé wa wọ́n ní pé bí wọ́n ṣe ń explore and exploit exploration and exploitation kò lè jẹ́ kí ìdàgbàsókè wa bá ṣe fẹ́ láì jẹ́ pé a harmonize mo mọ̀ pé ó máa wà nù wéye o ní ìtì kà. Ìkejì ni pé gbogbo àwọn tó lẹ́nu ń bẹ lókè-Ògùn ká má wà selfish o. About 9 months ago mo sọ̀rọ̀ yìí ní ìpàdé kan ẹ wà ń bẹ̀ màá repeat ẹ̀. Mo lọ sí Abidjan ọmọ Nàìjíríà kan tó ń ṣe president African Development Bank
so ó ń fẹ̀yìntì Adésínà. So I had the privilege of attending the retirement program. Gbogbo àwọn èèyàn lágbàáyé náà wá. Ó wá ń sọ ńjọ́ yẹn pé ní ilẹ̀ olóoru Áfíríkà yìí báwọn èèbó fẹ́ o bọ́n fẹ́ o few decades from now they must come here, they must come and be begging. Wọ́n ti ń wá ní ìsìn. Bẹ́ẹ̀ bá wọnú gbó tí asọ́páwò lè wọ̀ ẹ́ ra wọn Chinese tó ń wá nǹkan àlùmọ́nì. Àwọn Americans náà bọ́n lè wá directly wọ́n láwọn tó ń rán wọ́n láwọn èèyàn wa pàápàá tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn. So Oke-Ogun, from my little experience of life, àsìkò láti kóra jọ torí kíní yìí tó wà. And I will tell you, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti yìí tó ti lọ àti yìí tí ó wà ń bẹ ńsìn àti yìí tó ń bọ̀ ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n máa kọjú sí o láti rí pé ọrọ̀ ajé fún state yìí even fún region yìí ibẹ̀ yẹn ló máa wò. Eléyìí tó wà lórí ilẹ̀ ẹ mọ̀ pé àgbẹ̀ ni wá pátápátá, so kò síbì kan tí àgbàdo máa bọ́ sí ní gbogbo Òkè-Ògùn tí ò ní hù fún rẹ̀ àbí kaṣú. Òkè-Ògùn ni a ti ń ṣe jù. Ẹ bá lọ sí Ìwájọwà wọ́n ní ilẹ̀ Ìwájọwà is about the best for cashew production. Bẹ́ẹ̀ lọ sí gbogbo Kájọlà ní nǹkan ní ibẹ̀ ni. Ẹ̀gẹ́, iṣu àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. But a gbọ́dọ̀ harmonize. Ìdárayá, mò ń bá deputy governor tẹ́lẹ̀ Iyọlá Ọládòkun just about last week. Ìyámọ̀pó ni ní Ṣakí a ní cultural kìíní tó ń ṣe ń bẹ̀ ìkòkò orin. It's very unique. You may commonize it, but it's unique in a way. Now Ado-Awaye bákan náà, and I told him because he's from Ado-Awaye pé ẹ wà ń bẹ̀ yẹn ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ jẹ́ kí bẹ̀ yẹn thrive as a tourist center, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ challenges tó wà èmi wọ́n sọ ní ètò ìbáraẹnigbé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So tí mò ń fà yọ ni pé ìdàgbàsókè tí ẹ fi síbí yìí regional development kì í ṣe pé potentials ò sí for regional development, but are we really harmonizing our potentials? Mo ṣe ní wíwá tí mo wá bí ní ọ̀sán yìí kò lè jẹ́ asán torí pé mi náà fi ìwọ̀nba díẹ̀ tí mo ní kí n fi kún yìí tó ti wà ńlẹ̀. So gbogbo àwa tá a dẹ̀ wá síbí ìgbà tí a bá máa dé inú ilé wa ní bùsùn pé àbí bí tí à ń takùrọ̀sọ a lè sọ pé kì í ṣe pé a ní nǹkan tá a lè fi ṣe nǹkan ọrọ̀ ajé, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ kóra wa jọ. And èyí tó bá ti bọ́ síbì kan lókè-Ògùn Ọlọ́run ti bá ní ṣe náà nìyẹn. Bí àpẹẹrẹ jẹ́ kí n sọ fún yín about 9 months ago now, Bàbá Egúnjọbí ló jókòó yìí o, àwọn bàbá dàda náà jókòó yìí. We were struggling to have a university lókè-Ògùn. Kò sí ohun tá a ṣe tán. Proposal tá à ń ṣe níbo la máa site ẹ̀ sí, níbo la máa ṣe àti state. But ìgbà tọ́lọ́ máa gbé iṣẹ́ ẹ̀ dé struggle higher institution yẹn
went on for about 20-25 years, to my knowledge, with my involvement too. But all of a sudden, Oyo State government decided pé wọ́n máa fi campus university sẹ́yìn. Ó ti wà ńbẹ̀. It has transformed into a mini university. Very soon, it will be a full-fledged university. Now, recently, there's another university. Tó ń gbé sí Oke-Ogun. Ọ̀kan láti ẹ̀ ń wá, ó ti wá di méjì báyìí. Àwọn Yorùbá dẹ̀ ní nǹkan ẹni kì í di méjì. So, we must nurture these two institutions of higher learning. Mo dẹ̀ wọ́nu community Oke-Ogun. Don't personalize it. It's a university. Mi mọ̀ bí VC wọn wà ń bí. Ṣé wà ń bí? When he came to me, I said, look, bẹ́ẹ̀ ṣe ń drive ẹ̀ yìí kò ṣe dáadáa tó. Yes, you got excited. You have a federal university, which is very good. Afọ́mọ́ àlè Oke-Ogun ni ó sọ pé òun ò ní fún èrò university yẹn ní support because intertin wá ni tọ́lọ́run dẹ̀ ṣe. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń drive ẹ̀ bí ẹni pé University of Oke-Ogun ni kò lè augur well. So bàbá yẹn dẹ̀ ní ó ní olódodo ni. Mo nítorí pé wọ́n fún university, èmi ń ṣe acting governor nígbà náà. Wọ́n fún yín university. So nítorí yẹ kẹ́ ẹ kọ́ ṣe ni pé gbogbo councils mẹ́wẹ̀ẹ̀wá tó wà lókè-Ògùn, let them have a buy-in into it. Ìkànnì kí ìjọba àpapọ̀ kó fún wa ní university lókè-Ògùn. Ìkejì ni pé ká ní ọmọ tó lè sustain university yẹn. Good enough, the VC of Abiola Ajimobi University, Professor Ajayi Wambi. But for the fact that it's a policy of Oyo State government to be sponsoring at least five from each local government in Oyo State, síbẹ̀ yẹn financial challenges tí wọ́n ní kì í ṣe kékeré. It's going to be the same pẹ̀lú federal university tí wọ́n fún wa, kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ yàtọ̀, because I am aware of few universities that are federal tí àwọn lecturers wọ́n ju àwọn students tó wà ní bẹ́ẹ̀ ni. So tí àwọn tó ń darí federal university Oke-Ogun tó ń bá wà ń bí àti gbogbo wa lápapọ̀, ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ láti rí pé lákọ̀ọ́kọ́ àwọn ọmọ máa lọ síbẹ̀ yẹn yanturu. Tí local government kọ̀ọ̀kan bá decide pé ọmọ méjì, so times 10, that's bẹ́ẹ̀ ni ká tó mọ̀ sọ catchment area àwọn tí ó tún mọ̀ wá ń bì mí. So mo fẹ́ kí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ kó wà níbi tá a bá dẹ̀ ti ní nǹkan kan tọ́lọ́run bá ti ṣe pé eléyìí ti wá nìyẹn, gbogbo wa ká dìrọ̀ mọ́. Ibi tó bá dẹ̀ bọ́ sí kọ́ mọ́ rò pé this is our own. It shouldn't be like that. After all, we are talking of a regional development now. Adẹ̀gbà pé gbogbo wa ìkan náà ni wá. Wọ́n fẹ́ yà wá in some years back. Wọ́n fa Ìsẹ́yìn, wọ́n lẹ̀ pọ̀ mọ́ Ọ̀yọ́, but ìgbà t'Ọlọ́run mọ bá ní ṣe náà wọ́n dá Ìsẹ́yìn padà. That's why we are 10.
There was a time tí wọ́n ya Ìsẹ́yìn kúrò ní ara Òkè-Ògùn. Actually, attempts were made láti mú Ọlọ́runṣògo kan jàn pọ̀ mọ́ Ògbómọ̀ṣọ́. But we stand united as of today. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní yà wá. Now, coming back to a book launch. Mo rò pé ṣé chief launcher wọ́n ti ṣe. Okay, mi ní béèrè iye tí wọ́n ṣe. You know, I'm a public official. Nísìnyí ni wọ́n sọ pé bàbá deputy owó tó kó jẹ ó lọ́n donate ẹ̀ fún. But I can assure you that I will do the needful. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. So, sir, inú mi dùn gan ni. Fẹ́mi, I have to congratulate you fún bó ti ń ṣe tí wọ́n fi ń recognize ẹ. Tó jẹ́ pé irú ìwé yìí ìwọ náà fi sọrí ẹ̀. Even àwa tó bá ń wájú. Nǹkan ẹ̀yẹ báyìí pàtàkì báyìí àti Ọládòkun tó jókòó ń bẹ̀ yẹn náà ẹ ti ṣe deputy àtàwọn tán ti ṣe lọ deputy wọ́n kúnlẹ̀ lọ kànrìnkànrìn báyìí lókè-Ògùn ṣùgbọ́n a ti sọ pé deputy ó tó bẹ́ẹ̀ àbí ó tó bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ tán ra yín jẹ ẹ mọ̀ tán ra yín jẹ. You have number 2 in government and you say you don't want it. So it's number 0 that you are having now. Ohun tóun ti ṣe deputy Aláké ni Rẹ̀mí Ọláníyàn ni Gbàràmọ́sí ni wọ́n sì ń fi wọ́n pe Òkè-Ògùn. But now it's most unlikely that you will have a deputy in Òkè-Ògùn. So think about it. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Thank you very much and God bless. Màá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé Barrister Ìyè Ọládòkun láti join team yìí láti unveil ìwé yẹn. To unveil together. Professor Ajayi, Vice Chancellor of Technical University, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa join wọn. Reviewer, Professor Lekan Ọ̀jẹ́dòkun, the book reviewer. Professor Femi Ajayi, ẹ máa bọ̀ pẹ̀lú Femi Ajayi. Reverend Dr. Mrs. Aderomu, she's also a contributor. Mama Princess Ayola. Mama Olori Ladigbolu.
The launching continues. Donations. I have a message for Media ẹjọ ẹ bá wa project account number. God has sent me to. I have a message for The chairman, the honorary and his wife, Listen. the unveiler Them tell you of the book. You now know the meaning of unveiling. You now know. I want to assure us that as you look at us, we are not concerned about Oke-Ogun. And he has told you some of our constraints. He is also passionate about Oke-Ogun affairs. All we need to do is just pray for us. But I want to say this one. As you urge us to do this and do that about having a governor in Oke-Ogun, please don't come to us individually alone. Sit down together, make your resolution known to the whole world. Make it known to our leaders so that they will be the one to, your people are saying this, your people are saying this, what do we do? Not that we will just go to them as individuals that this is what our people want. Please say it loudly to the whole world. Thank you very much. I will pick 2 copies of the book, and as a retiree, His Excellency spoke now, you don't challenge him. So as a retiree, I will make a little contribution. Thank you very much. Little contribution. One retiree lè donate. Ṣé báwa là ń kówó jẹ o kówó jẹ àbí gbogbo ẹni tí ò bá kówó jẹ. Okay. Wọ́n ti bá wa project account number fún àwa tí a bá fẹ́ donate. Air Commodore Sanusi, 1 minute. Donation continues, sir. 1 minute. Gbogbo àwa tí a bá tó fẹ́. Our respectable chairman and my brother, the deputy governor, and all other dignitaries here present. Today is a very good day in the history of Oke-Ogun. Adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa àti àwọn deputy governor tá a bá níwájú. Kò ní rẹ̀yìn. Àwọn náà tá a dé wà lẹ́yìn flag yẹn assure yín pé we will continue to fly the flag. So ká má gbára wa lásìkò púpọ̀ jù. I will pick a copy, and as a retiree too, I will follow the footsteps of the deputy governor. I will contribute something substantial. Prince Yinka Afọ̀njá ẹ máa bọ̀. Prince Yinka Afọ̀njá. Prince Yinka Afọ̀njá. Prince Yinka Afọ̀njá. Bàbá wa Wọlé Ọládòkun ẹ máa bọ̀ o. Ó ní nǹkan làjẹ́ ó ṣe o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pe Prince Yinka Afọ̀njá. Ṣé mọ̀ pé ẹ ṣe government functionary so ẹ̀yin lè donate 5 million o. A ní ìdówó láti produce multiple copies fáwọn secondary schools wa lókè-Ògùn àtàwọn institutions láti lè ní àǹfààní láti ka ìwé yìí. Ẹ jọ̀ọ́. Sọfíà Ọláṣíyan Bọ́lá ẹ máa bọ̀. Tẹ́ ẹ bá mọ Yinka Afọ̀njá ọmọ wa náà ni o Ṣakí láti wò ó, and he and his siblings
they have really identified with Shaki and Oke-Ogun generally. Actually, as we speak, this is the chairman, A Small. And, yes, Yinka has been a very fantastic person. Chemo de Sokwe is a young man. So I'm really very, very happy that Yinka identified with the program. And I will not announce. To ba jẹ́ pé ibi tí mo lè ṣe ní bá sọ pé oye millions tí mo máa fi lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ máa fẹ́ kóhùn fún rẹ̀ kó fẹ́ máa rẹ̀ sọ. Okay. Millions mo pè ó. Congrats, Uncle Femi Adeyanju, and we are always glad and proud to be associated with you and your giant strides. Your Excellency. Okay, modestly, I would like to launch with a sum of 1 million naira. Thank you very much. So at today, 5 copies. And I also contributed, and I will encourage people to read my contribution. I talked more about the opportunities in Oke-Ogun, and you know, both the mineral development, the produce, and how much we bring everything to the cities instead of processing, instead of adding value to them. How we also bring our produce to the market instead of the market to come to us. The market comes to us, we'll be able to get the value chain. And Tobawa Raja ni saying ni Shaki, Oma Lodge Hotel, right? Oma Jeun ni Shaki, and the economy will broaden up. If our farmers, if our merchants can form a structured market where the market will come to them instead of them taking goods to where sometimes, most of the time, when they take these goods to the urban centers, they will delay their payments. In fact, most of the time, these people will even turn over their money several times before they return it to them. So they are helpless. It's wrong. So we need strong markets in locations like he's saying, hub markets that will serve Oke-Ogun. We talk about the cattle market as well. In places like Igbeti, they already have, but how can we make it bigger and better so that the economy of Oke-Ogun. If you get to Shaki now, you see Indians setting up warehouses, buying cashews, buying. What happens to us as well? Why are we not doing it? You know, so Indians have recognized the massive opportunities in Shaki, and we have not. And they will cut away all that profit, something that should be retained in our economy. And of course, security above all. We need to pay attention to security. We're in a porous region where you know, people can sneak in from all directions. So how do we empower our vigilantes, and that government, like His Excellency said, how do we overcome the marginalization that will secure our borders better, bring more opportunities for the region to prosper, bring more infrastructure to the region. So, and as a people, there must be unity to achieve that. If we keep polarizing along religion lines, we'll not be able to do anything. If the whole of Oke-Ogun votes for one candidate, that candidate is likely going to win, isn't it? But Oke-Ogun will not do that. That's it. Oke-Ogun will not do that. So that's where we have the problem. Thank you very much. And congratulations to the organizers of this event, Bodabin Piadiromo and others. I congratulate you. And I wish us greater success in our endeavors. Thank you very much, sir. And to my daddy, Professor Gujobi, Ejegon, sir. I tell people all the time, when I was in University of Ibadan, and I needed to do my change of course, I had to run to him, and he went to see the professor in charge. And when he got there, the professor said, for them not to have done my change of course, that means there was an issue with my wherever.
He said he doesn't do things. Professor Falusi of blessed memory, I don't know if he's still alive. He doesn't like to do things through the back door. Blah, blah, can he come to him after the whole thing has been done? So he now called for my file. And when the professor saw the file, he was now ashamed on what kind of error made them to omit me. So when I went to see Prof later, he told me how proud he was of me, that the man had to eat his words. Me, my boy, you can't remember. You know, you can't remember. I was a young chap then. I was less than maybe 20 or 21. And I thank God that you are still alive and we can give you the testimony. And for Folake, that is daughter, we were born same day, same time. So, you know, we grew up knowing each other as, and of course, Professor Ogunjobi is one of my dad's main boy back then. Eh? Oh, okay, Daddy. I'm even sorry making you to stand up. So, you won't say I identify with Oke-Ogun. I'm Oke-Ogun, Tokon. Thank you so much, sir. Thank you very much for the opportunity. You are recognized, sir. Yes, sir. When he was being introduced, wọ́n ní Shaki làwọn ti wò ó sì identify pẹ̀lú Shaki. Bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ sì ni èmi gan náà identify pẹ̀lú Shaki nítorí pé Shaki ni ìyàwó mo ti fẹ́ yàwó. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ fi kún òun ni pé arákùnrin tó dúró yìí Ìwéré-Ilé ni origin ẹ̀. Ìwéré-Ilé ni Papa Afonja J.A. late. Papa Afonja was one of the earliest teachers, my earliest teachers. Torí àwọn wọ́n kọ́ mi ní 1949, 1950, 1951. Kí n tó ní kí ìwé tó gbé mi lọ sókè o látàyé tó rò. Papa, late Papa, became retired as a principal before he died. And he was very prominent in Nigerian politics. Not the type that runs about, but the man, the one that will use politics to benefit other people. Thank you very much. Thank you. A sì ní àwọn ètò tó pọ̀ tá a fẹ́ sáré ṣe ní kíákíá. Màá pe sísítà wa, sísítà Yẹ́misí Kọ́lé Oṣó, Sọfí Ọ̀ṣìyàn Bọ́lá kan máa bọ̀ pẹ̀lú wọn. Ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan ni mo máa fún gbogbo wa. Ká lè tètè lọ. Mo kí gbogbo wa pátápátá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Adeyanju. Màá sọ àṣírí kan lónìí. Ọkọ̀ tí wọ́n kọ́ rà, àwa la ń gbé kíní Benin. Àwa náà ní gbogbo àwa tá a jẹ́ Oke-Ogun fi kọ́kọ̀. So a máa ń gbé lọ sí guest hostel. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àti màmá Adeyanju, wọ́n ṣe ohun gan, wọ́n sì tọ́jú àwọn ọmọ mi. Ó dùn mí, mo miss opportunity láti torí wọ́n pè mí láti contribute, but assignment tí mo nígbà yẹn ò lè contribute. Màá ṣe ohun tó tọ́ àti tó dáa fún kọ́pì méjì. Ẹ ṣé gan, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá online, ẹ jọ̀ọ́ account number ti wà ní orí screen. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, thank you so much. Sister Yẹ́misí. Mo fẹ́ fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n wà níjókòó àti àwọn màmá, bàbá dàda, bàbá Igunjọbí, bàbá wa Barrister Lawal àti former deputy governor bàbá wa Iyọlá. Ẹ ṣeun gan ni, ẹ kú dìde. Inú mi dùn púpọ̀ láti darapọ̀ mọ́ ìjókòó yìí lénìí nítorí pé tí bàbá bá wà láyé ni mo make sure wípé under God mo wá sí bíbá yìí lénìí nítorí pé tí bàbá bá wà láyé irú ìjókòó yìí lénìí wọ́n máa wà ń bẹ̀ ṣáá ni. So mo nítorí ẹ̀ mo ṣe sọ fúnra mi wípé gbogbo ohun tó bá máa ná mi mo ní láti wà ń bí àti pẹ̀lú jùlọ nítorí ẹni tí
wọ́n fi ìpàdé ní tí wọ́n fi sọrí ẹ̀ ẹ̀gbọ́n ni wọ́n jẹ́ fún wa. Bàbá kú náà ni bàbá ni wọ́n tún jẹ́ fún wa. Inú wa dùn púpọ̀ 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 púpọ̀. Ọlọ́run Olódùmarè á túbọ̀ máa tẹ̀yìn síwájú. Àánú Ọlọ́run kò ní fi ayé yín sílẹ̀. Ní orúkọ gbogbo àwọn àbúrò mi, ọmọ bàbá Michael Adéníyà kan Òkọ́lé Oṣó, mo máa mú ìwé méjì. Èyí tí a wá fẹ́ fi launch ẹ̀, a máa communicate ẹ̀ sí àwọn tó ń ṣagbátẹrù ètò. Ẹ ṣé a dúpẹ́ o. bí a ṣe ń tẹ̀síwájú gbogbo àwa yòókù tí a fẹ́ launch ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí a rí Mr. Olóròdé. Ẹ jẹ́ ká rí Mr. Olóròdé. Account number ti wà níbí. As many people. Ẹ jẹ́ kí a rí wọn torí àkókò wa ẹjọ́. Response. Account number. Wọ́n ní kí n pe account number yẹn ẹjọ́. First Bank àbí? Ẹ kúrò lórí screen. First Bank account 2029075074 Edmet Consult Limited. Lẹ́ẹ̀kan sí First Bank 2029075074. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a send donation wa síbẹ̀ ká dẹ̀ rí Mr. Olóròdé láti pick àwọn copies wa. A ti ń dé òpin ètò yìí lọ. Response item number 9. Màá pe bàbá wa làgbà Fẹ́mi Adéyanjú. His Excellency, the Deputy Governor of Oyo State, and my own ẹ̀gbọ́n and senior, mo kí yín o. The former Deputy Governor, mo dúpẹ́. Kábíyèsí, Ọ̀kẹ̀rẹ̀ of Ṣakí, ẹ ṣeun. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n á wá, but surprisingly mo rí wọn pé wọ́n wá torí wọ́n ti sọ fún mi pé àwọn ní another appointment. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kí wọn. The chairman, bàbá tiwa dada, ẹ ṣeun. The unveiler, thank you. Professor Egunjobi, ẹ ṣeun. Dr. Aderomu, I'm very grateful. The coup is over now. Bí ẹ ṣe jókòó yìí lèmi náà wá, mi ò mọ nǹkan kan nípa ẹ̀. At all. In fact, ìwé mo tẹ̀tẹ̀ ń rí ìwé yẹn báyìí náà mi ò tiẹ̀ mọ nǹkan kan tó wà nù ẹ̀. Mo rántí mo gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe ní àsìkò tí mo ṣe 70th birthday. But ayé ò sí. Màá kàn gé kúrú bẹ́yẹn, kò sí ààyè nígbà yẹn. So they were forced láti wá bá mi pé tó ọjọ́ wo ni màá wà nílé tí àwọn ó lè ṣe ayẹyẹ yìí. So mo dúpẹ́ and I'm grateful pé the little tí a ti ṣe nípa Òkè-Ògùn àwọn èèyàn recognize ẹ̀. Mo pè é ní little because fún ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ pé mo ti kúrò ní Oyo State for about 45 years. But even then, a rí pé kò sí nǹkan tá a lè ṣe níbi tá a wà tí wọ́n recognize no matter what we do. But ó dàbí pé láti 4 years tí mo ti padà sí Ìbàdàn. Ó dàbí pé ká ti padà wálé láti 40 years ago ni. Torí ìyàtọ̀ wà nínú ẹ̀.
one of the reasons tó mú mi padà wá sí Ìbàdàn ni pé mo fẹ́ wo what I can do for my people before it is too late. And Ọlọ́run náà ti ń bá mi ṣe mo ti rí result ẹ̀. One of them ní Ìkẹrẹ Gorge yẹn. Mo kàn máa ń kà nínú ìwé ni pé Ìkẹrẹ Gorge lè transform the whole of Oyo State. And ó dẹ̀ wà lókè-Ògùn. Àdẹ̀wá rí ọgbọ́n dá sí bí ó ṣe bá ṣe lò fún ìdàgbàsókè àdúgbò wa. Mo rántí nígbà tá à ń ṣe meeting lórí Ìkẹrẹ Gorge Dam yìí l'Abuja. Wọ́n sọ fún mi pé irú ẹ̀yin kọ́ là ń wá láti gba concession yìí. Yes, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ pé irú yín kọ́ là ń wá. Ìgbà tí mo wá béèrè pé irú àwọn wo là ń wá. Tí èmi náà wá tí mo wá da kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ sílẹ̀ nípa mi. Wọ́n ní báwo làwọn ò ṣe mọrú wa yìí l'Ọ̀yọ́ State látọjọ́ yìí. So it's part of the doggedness. Pé okay o, this thing must be done. Wọ́n ti ẹ̀rọ pé àlè rówó tá a san fún federal government ni. You know, so Ọlọ́run dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́. Nǹkan tí mo máa ń sọ ni pé tí a bá ti rí political power, tí a bá rí economic power, we can start from there. Tẹ́rí Ìkẹrẹ Gorge Dam yẹn, not only can it provide electricity for the whole of Oke-Ogun, it can provide for the whole of Oyo State. 30% of the fish that in any country, we can rear it from that dam. Apart from other benefits, tourism center, tourism opportunity, irrigation, tabale low dam and let irrigate the whole of land in Oke-Ogun. We can feed the whole of Southwest. So, mo ń sọ fáwọn èèyàn pé dọ́ àwa ti dàgbà, bóyá ti dàgbà jòṣèlú lọ. Ṣùgbọ́n a fẹ́ wò bóyá we can get something economically that we can start with. Tá a bá wà economically viable, tá a develop, the politicians will come back to us. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n gbé ètò yìí kalẹ̀, particularly the contributors to the book. I was never informed of anything they are writing. I'm just hearing it for the first time here. It is a coup, and I said the coup is all over now. Just one small speech, Timoko. I'm deeply honored to stand before you today as we celebrate the launch of Perspective of Oke-Ogun Development. This book is not the work of one person, but a collective voice of thinkers, practitioners, and lovers of our land who believe that Oke-Ogun deserves better and that we can build it together. To have my name tied to it is a privilege I don't take lightly. First, to God for the vision. To all the authors, thank you for your research, your stories, your candor. You have made this more than a book. You made it a mirror. To Oke-Ogun for showing what service looks like. Projects like this prove that development starts when we build what the next generation needs. For years, we have asked, what is the future of Oke-Ogun? This book dares to answer. It examines our agriculture, education, mining, infrastructure, leadership, and enterprise. But more than analysis, it offers direction. Prospect of Oke-Ogun development reminds us that development is not something that happens to us. It is something we must plan for and sustain. A book gathers dust if we don't act on it. Paper becomes progress when ideas move from page to practice.
Let this book not just sit on the shelves. Let it guide policies, inspire projects, and spark conversations in our towns and villages. My prayer is that this launch moves us from talk to task. Let every insight here challenge us to lead with integrity, protect our environment, and invest in people. Honor for me means responsibility. If there's one message I want us to take home, it is Oke-Ogun, we rise when we rise together. When our farmers, teachers, students, entrepreneurs, and leaders see themselves as builders of one region, one future. I receive this honor with humility, and I return it as a commitment to keep working with you for the development of our region. This, to me, is the best honor that I have ever received. May the prospect of Oke-Ogun development move from pages to practice, from ideas to impact. Congratulations to us all. The work continues. Thank you very much. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún dáàdì wa Adeyanju. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, à ń lọ sí item 10 báyìí. Inauguration of Oke-Ogun Tertiary Education Committee. I recognize the presence of Comrade Dupe Feintola, Honorable Ipadeola Deniji, Professor Dayo Ajayi, àti gbogbo àwọn tí wọ́n tún dé bá wa bí ètò yìí ṣe ń lọ. So bàbá wa Fẹ́mi Adeyanju náà ni wọ́n ó ṣe. Okay. Dr. Yebisi Aremu, one of the contributors, you are also recognized. A wà ní item number 10 báyìí. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń gbé ètò yìí kalẹ̀ àti ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ ODCF ṣe sọ fún wa síwájú nígbà tí à ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí nínú àwọn ìdí tí a fi kó jọ. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ṣí ìwé ètò ọwọ́ wa sí page 2. A ó rí àwọn orúkọ kan tí a kọ síbẹ̀. Oke-Ogun Tertiary Education Committee. A ti kọ orúkọ àwọn tó ń jẹ́ aṣojú láti ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́wẹ̀ẹ̀wá tó wà ní Oke-Ogun. Àwọn aṣojú ẹgbẹ́ ODCF náà wà níbẹ̀. Host community representatives, àwọn náà wà nínú wọn. Fún àǹfààní àwa tí a pẹ́, gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yìí, àwọn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà ní àga tí ó wà níwájú wa. Màá sì fẹ́ kí bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n gbé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mìíràn pọ̀n, Emeritus Professor Láyé Egúnjọbí, àwọn ni wọ́n ó ṣojú ODCF láti darí ètò yìí fún wa nígbà tí bàbá wa mòfin àgbà Ahmed Raji tí wọn ò sí lárànd lénìí. Ẹ ṣé. Ẹ kú ìpàdé o, ẹ kú àtàárọ̀ o, ẹ kú ọ̀rọ̀ lú o, Oke-Ogun ó gbè wá o. Nǹkan tí wọ́n ní kí n ṣe sì ni pé kí n dúró fún bàbá wa tí wọn ò lè wà láàrin wa. Bàbá Alhaji Raji Ahmad Raji Sam. Nǹkan tí wọ́n sì ní kí wọ́n ṣe ni pé kí wọ́n fi ìgbìmọ̀ tí ó máa mójútó àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ta ní Oke-Ogun tí wọ́n máa bá ní mójútó, tí wọ́n máa bá ní wọ́n máa gbà wá nímọ̀ràn pé bí wọ́n ṣe lè máa ní ìdàgbàsókè tí wọ́n wà láàrin àwọn institution yìí àti àwọn èèyàn tí a ní wọ́n. Nísìnyí mo fẹ́ ka orúkọ àwọn tó wà nínú ìgbìmọ̀ yẹn. Mo fẹ́ kà bí bá ṣe ń kà
wọ́n á máa bọ́ síwájú a máa rí wọn. Engineer Yunus Gbadamosi from Shaki West. You're welcome. Pastor Z.A. Adepoju, Shaki East. Professor O.E. Awoyemi, Atisbo. You're one me. Okay. Sorry. Overseas. Oh, okay. Wọ́n ò sí lé o. Ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n bá wà lọ́hùn wọ́n á máa wò wá báyìí nítorí pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn kò síbi téèyàn wà ní orílẹ̀ ayé in all the continents of the world ni wọ́n ti ń wò wá. Professor Ṣọlá Àjàyí Ìtẹ̀síwájú, you welcome. Professor Michael Àjàyí Ìrẹ́pọ̀, local government. They all were around. Okay. Any information about? No. Okay. Dr. Kazim Karim Olorunsogo, you're welcome, sir. Professor Folake Samuel, Mrs. Kajola. Any information about Folake Samuel? Wọ́n ní wọ́n máa join wa, èmi ò mọ nǹkan kan pa ohun tẹ́ ń wí yìí o. Ohun tí ó wà nínú ìwé nìkan. Mrs. Lucia Eniola Ìwájọwà. Wọ́n wà ẹni tí mo dárúkọ wọ́n sì wọ́n wà ní Canada. Dr. Risikat Ayọ̀délé Busari Ìsẹ́yìn yóò wà nítòsí. Any information about Dr. Busari is hospital? Oh, okay. Wish her speedy recovery. And 10, Mr. Timothy Adegbola, Orelope local government. Ada. Orelope, do you have any information about Mr. Adegbola? Any information about her, about him? Timothy? Oh, okay. ODCF representatives, Mr. Femi Adeyanju, sir. Dr. Adebimpe Aderomu, these are the members that are present. Okay. Oh, sorry. Host community representatives. From Oke-Ogun is Mr. Gani Adebayo. Oh, welcome. That's my local government too. Engineer Abubakar Latif Kishi. Another. Dr. Benga Ayena Shaki. Oh, see around. Sorry? Oh, okay. Oh, good. Barrister Adeniyi Falade is saying, you're welcome, sir. This
are the members of the Committee on Tertiary Education in Oke-Ogun. We thank God that we have these people to represent us, to advise us, to guide us in the management of tertiary institutions in Oke-Ogun. Only a few years ago, we could not boast of a single tertiary institution. And within a very short period of time, we can now boast of several, I think about 7 or so, of these institutions. So let me congratulate, or let me just show the appreciation of Oke-Ogun people for those behind the inauguration or the setting up of this committee. I think it's a well thought out idea that is going to get translated into action. Your duty is to guide policymakers and those in management of these institutions in all ramifications: admission, recruitment of staff, planning, financial planning, education planning, even what they even call university law, because every university has a law that guides in the development of that institution. And all other things that you feel you can do by relating with all stakeholders in the area of tertiary education. Relate with key holders, religious leaders, our royal fathers, organizations, clubs, and so on. So your duty is a very comprehensive one, and I know God will lead you aright. Amen. So that as we go about, we will expect you to give us what results that come up from your activities. You monitor yourself, you evaluate yourself, give us results. Thank you very, very much. Thank you. On this note, I hereby, in the name of our Papa, Alhaji Ahmed Sani San, inaugurate this tertiary committee on in Oke-Ogun. As I wish you. Thank you. Good luck in your activities. Congratulations. My VC. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. My prof. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. I'm happy to know you better today. Ẹ jẹ́ pàtẹ́wọ́ fún gbogbo wọn. I don't know whether you did your degrees in Yoruba or in English or both. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Thank you very much. Àwọn bàbá wa excellencies méjèèjì tán wà láàrin wa, wọ́n á bá wa kí wọn with excellencies handshake with due respect, sir. Nígbà tí Professor Ṣọlá Àjàyí tí wọ́n respond gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ yìí lórúkọ gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀. Wọ́n ní excellency emeritus náà kọ́kọ́ máa emeritus excellency. Press, photographers, please. Well, on behalf of His Excellency, the Deputy Governor for your state, and my very self, we congratulate you and we wish you
a very successful tenure in office. Amen. God Almighty will use you to advance the achievement of propagating and sustaining tertiary education in Oke-Ogun for the betterment of our region. Amen. Thank you. Thank you. Congratulations. 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 To whom much is given, much is expected. Excellency, I have performed the assignment without payment, sir. Response from Professor Ajayi. Your Excellency, the Deputy Governor, Barrister Lawal, the Chairman, our father, and former Honorable Minister of the Federal Republic of Nigeria, Baba Dada. Your Excellency, the former Deputy Governor, distinguished personalities. On behalf of this committee, I want to thank you very much for trusting us with this assignment. Kábíyèsí, Omori Adeniyi mi Ṣakí. Ẹ ṣé, iṣẹ́ ńlá lẹ fún wa ṣe. Atọ́nà iléèwé tí mo lọ ní Gbójàyè, òun ni pé ẹ̀kọ́ ni kọ́kọ́rọ́ sí ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú. Education is the key to progress. Ohun tí à ń ṣe yìí individually àti gbìyànjú ẹ̀. Ojú máa ń ti èmi, mo ti fẹ́ sá sẹ́yìn fún bọ̀ nǹkan tó exact pé Fẹ́mi Ajayi ti lọ. 2011, OAU fi mí ṣe farm director. Farm OAU is 1,240 hectares. Fẹ́mi Ajayi wọ́n fi ṣe deputy mi. Ohun tá a méjèèjì kọ́kọ́ sọ ni pé gbogbo nǹkan tá a mọ̀ tá a fi manage oko tá a fi ṣe everything báwo la ṣe fẹ́ gbé lọ sókè Ògùn. Àárọ̀ jẹjọ mo lọ sí Germany last week for a particular program but mo extended by 2 days. There's a group of farmers ní Baden-Württemberg ní Germany. Àárọ̀ jẹjọ ni mo kúrò ńbẹ̀. Ìpàdé tí mo lọ bá wọn ṣe ni pé báwo la ṣe wọ́n kó gbogbo àwọn àgbẹ̀jọ àwọn smallholder farmers and they formed a company. Wọ́n lọ ra case to kan so mo bá German ambassador lẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ ó fún mi ní link. I went there. Friday mọ́júmọ́ Saturday ìpàdé tí mo bá wọn ṣe ni pé báwo la ṣe lè ran àwọn àgbẹ̀ alábọ́dé smallholder farmers. And the excitement, I think we already have a pilot, Uncle Wati Soro, where we will use economic power to gain political power, but education will be the driver. Torí gbogbo wa yìí kò sẹ́ni tí ìbá ti gbórúkọ wa, kò sẹ́ni tí ìbá ti mọ̀ wá, tí ò bá sí kíni, tí ò bá sí ìwé. Abẹ́gi form 1, abẹ́gi abidi àlọ́ ni mo pa ní gbogbo primary 1. Àkàṣù ẹ̀kọ́ tá a máa dìmọ́yà lọ sí school. Tí ò bá sí àwọn teacher wa àti education yẹn. So ó jẹ́ nǹkan tí ó ṣe pàtàkì. La fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Inú wa sì dùn wípé ó ṣojú yín lórúkọ gbogbo ìgbìmọ̀ mo fi dá yín lójú. A ṣiṣẹ́ takuntakun. Ìtàn Òkè-Ògùn yóò sì yí padà. Ọlọ́run á sì ràn wá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ kan tí mo fẹ́ bẹ̀ ni pé it's not because we are the best and it's not because we are the most competent. Aṣojú gbogbo wa lájọ jẹ́. Ẹ má dáadáa wa. By way of information, by way of connection, by way of ideas. Ẹ kàn sọ pé àwa ni ká ṣàtọ́kùn ẹ̀ ní kì í ṣe pé torí pé àwa la mọ̀ jù, àbáwa la gbọ́n jù, àbáwa ló yé jù, àbáwa la mọ̀ jù. That is the attitude that we will put together. And lastly, mo rò pé gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe sọ, wọ́n lọ́wọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. Tá àpéjọpọ̀ báyìí tí gbogbo wa bá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀, ibi tí a léèyàn dé, ibi tá a léèyàn dé, tí a léèyàn dé ní Nàìjíríà ní gbogbo àgbáyé, ó ju nǹkan tẹ́nikẹ́ni lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn lọ.
ṣùgbọ́n torí pé kò sí platform and opportunity àti ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ so ẹ ṣé thank you very much. ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún gbogbo ọmọ ìgbìmọ̀ yìí o. ẹ ṣeun adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan kan sá Professor Ṣọlá Àjàyí ó sá wọn lọ́jà náà ni wọ́n ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí mi o torí wọ́n bá mi sọ nǹkan kan wípé innovation center kan bẹ tí wọ́n ń pè lò rẹ̀ lọ́wọ́ ní the Technical University pé agbọ̀n kan bẹ́ẹ̀ táwọn ronú àti fi sọ orí bàbá wa Joseph Olufemi Adeyanju. Bí ètò rẹ̀ bá ṣe ń lọ á jẹ́ ká máa gbọ́. Bí wọ́n ṣe wá bá a ṣe sọ yẹn tán tá a dúró ni bàbá wa Olufemi Adeyanju ń sọ fún mi wípé àwọn ó gbìyànjú pé gbogbo secondary schools tó wà lókè-Ògùn tí wọ́n bá tó 500 fine tí wọ́n ò bá tó bẹ́ẹ̀ àwọn ra 500 copies of the books fún gbogbo secondary schools tó wà lókè-Ògùn. Thank you very much. For their library. ẹ jẹ́ ká pàtẹ́. ẹ jẹ́ ìyìn bàbá mi torí nǹkan tí bàbá wa deputy governor sọ lórí kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ Technical University wà ń bàdàn lẹ́nìí ìgbà tí governor Ajimobi conceive Ìsẹ́yìn ló yẹ kó wá sáìtì Technical University ní Ìsẹ́yìn ni wọ́n gbé LAUTECH sí ìgbà tí wọ́n kó ìgbìmọ̀ jọ tán tí governor Ajimobi fẹ́ kó lọ́fíìsì pé torí pé àwọn ti promise Ìsẹ́yìn mú wa náà tó lọ sí Ìsẹ́yìn signpost Technical University wà lórí ilẹ̀ yẹn but ó fò wá rú so ìgbà tọ́rọ̀ rẹ̀ di wípé báwo ni technical the first one ṣe máa lọ sí Ìsẹ́yìn mo kàn sọ lórí ìṣe pàtàkì wípé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ohun tí a lè ṣe pé mo dẹ̀ wà ń bẹ̀ lé ní ẹjẹ́ ń lọ opportunity kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wọ́n ṣe kóríyá fún mi ọ̀pọ̀ ọgbà tí mo bá ní mo fẹ́ sọ̀wé lẹ̀ mo rí pé ìdomi tútù sí mi lọ́kàn mo máa ń lọ sọ́dọ̀ wọn so ara àǹfààní kájọ sowọ́pọ̀ ni mo ṣe sọ̀rọ̀ wípé àwọn nǹkan tó nù wá lábẹ́lẹ̀ ó pọ̀ tó jẹ́ pé kíkan míì tó yọjú á ti gba ọwọ́ wa lọ ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìgbìmọ̀ yìí Ọlọ́run á fún wa ṣe. ẹ ṣé ọ̀jọ̀gbọ́n Àjàyí. Sorry, I've just been told now that the sitting deputy governor has declared that 5 copies of the book should be sent to each of our local governments on his behalf. Well, probably it's not good to be involved in coup. But Uncle Sunday, this looks like a good coup. Successful and one of our allies in the coup, even she was around for the birthday, she refused to drop her gift for the celebrant then, believing that it is that program. She didn't like it when we postponed, but today she's around. And I will just invite her to just deliver that gift to the celebrant, Dr. Moradeke Oludiran. Benin Oke-Ogun connection. Oke-Ogun Benin connection ó yá. Mo kí gbogbo àwọn orí adé, àwọn bàbá mi lókè àti nísàlẹ̀ àti àwọn màmá mi. Permit me to stand on the existing protocols, and I'm not taking this privilege for granted. This is my father in Benin for decades. And during the birthday, the program was very tedious and clumsy. Many people want to say something. So on behalf of my family, the family of origin from Daragmo compound, Kishi family,
and the family of marriage, which you are supervising till date. Because it's himself and the wife, they are mother hen to me, my children, and my husband in Benin. You will not know that I will not talk much. This is to commemorate you. Thank you. nígbà tí ètò yìí ń lọ sí ẹ̀bá ìparí a wà ní ìgbésẹ̀ kọkànlá mi ò ní agbára láti ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí ṣùgbọ́n màá bẹ bàbá wa ọ̀tún bàbá mi Délé Dàda torí pé wọ́n jẹ́ bàbá fún mi wọ́n sì tún jẹ́ ẹ̀gbọ́n ìyá mi mo sì tún lọ primary school tí wọ́n lọ ní Baptist Day School Tẹ́dẹ́ màá fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ bẹ̀ wọ́n pé kí wọ́n má lò ju ìṣẹ́jú méjì lọ torí ebi tí ń pa àwọn èèyàn fún closing remark wọn. Thank you very much, the MC. We thank God that this presentation, this ceremony has been a tremendous success. I thank all of you. For His Excellency, unfortunately, before you came, I had given the chairman's remarks, but you have a copy. You see, you raised one point, which is very, very important, the question of courtesy visit. If I will say this, during the first term of His Excellency the Governor, I led the delegation to meet as president of Oke-Ogun Council of Elders. And I kept on telling people, one of the points I made in that speech is another book which we could have launched together. And that is the Oke-Ogun Development Blueprint, which is the practical aspect of what we have been talking about. And when we meet you, that is the book we are going to present to you. You see, we can talk, but we have to move from knowing to doing. So the challenge before us today is that we will not just come here to talk. We must move to practical aspects. And this new book, Oke-Ogun Development Blueprint, 1925 to 2035, will be presented to you. Just as we met His Excellency during his first term, even your own predecessor. But now we work very closely together with ODCF. And I could have gone on my own as I did the first term of office of His Excellency the Governor. We will still do the same because I know that not everybody will read a big book like this, but the small one for the practitioners, how to develop the mines that we have been talking about, the agriculture. Thank God the Oke-Ogun is already taken off. So we have what to say, what to do, not just the consultancy aspect of it, but the practical. So, Your Excellency, kindly note that we'll visit you at OC. It's all right. When His Excellency is here, let me. Then, as I said in my opening remarks, the thematic aspect of it is taken up with the book. For the celebrant, time will not permit me to say. I remember I told you in 1963 what I did. When I was the head of the division in the old Western region, I'm talking of 1967, 1968, I used to attend some of the senior management meetings. Someone came to me one day and said,
They say you are from Oke-Ogun. How come? How did you get here? You were told that you can carry anywhere. Yes. That was the day we went the old western region, not just Oyo State, Ijebu, Egba, Ekiti, Ondo. So what I will tell our celebrant again, if somebody says, can any good thing come out of Nazareth? We will tell him, come and see. So, Mr. Joseph Olufemi Adeyanju, you are our pride. So we can tell them, come and see what Oke-Ogun has produced. Where our own time, as the governor said, we have been at it for so long, we are at retirement now. But both nationally and internationally, where God has given us the opportunity to work for about 45 years, we can look back with satisfaction that we have done what needs to be done. So the challenge before us now is that we have this book, we have the challenge. We must take up. And one other point, which Professor mentioned, the economic emancipation of Oke-Ogun is priority. And that is what the blueprint has addressed. We will bring you a copy, but we are wondering whether we should launch it with our politicians and so on, so that they know that when they get there, these are the things they must do. So thank you very much for giving me this opportunity to look back and to advise the upcoming, the way to go about our activities so that we can achieve our desired goal. On this note, once again, I want to thank all of you for your cooperation, for your attention. I think we have achieved a lot during this gathering. Long live Oke-Ogun. Long live Oyo State. Long live the Federal Republic of Nigeria. Thank you very much. Ẹ ṣé bàbá wa, ẹ pẹ́ fún wa. Fún gbogbo àwọn tó ń béèrè orúkọ mi látìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀, àwọn bàbá màmá mi nìyí. So ẹsẹ̀ méjèèjì ni mo fi tẹ̀lẹ̀ ní Oke-Ogun. Air Commodore Sanusi, Abíminígbòho, ìyá mi ọmọ Ṣẹ̀pẹ̀tẹ̀rí, bàbá mi Tèdé, iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ ní í ṣe mi ṣe oníròyìn bí àwọn bọ̀dá jàre o. Oke-Ogun ló gbé mi dé iṣẹ́ tí ń ṣe lónìí. Thank you so much. Màá pe ẹ̀gbọ́n wa Mr. Ọ̀pọ̀lábọ́lájí láti wá ṣe vote of thanks fún wa bí ètò yìí ṣe ń lọ sí ẹ̀bá ìdánudúró láàrin ìṣẹ́jú méjì péré. Ẹ ṣé. Igbákejì gómìnà. Bàbá, kábíyèsí o, a dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún ọjọ́ òní tí Olúwa jẹ́ kó ṣojú wa. Níbi oṣù kan sẹ́yìn, a wà níbi ètò kan, ọlọ́lá jùlọ igbákejì gómìnà wọ́n wà ńbẹ̀. Lára kókó ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ní ọjọ́ yẹn, ó sì ń farahàn ní ìpàdé yìí lónìí. Unity, ìfọwọ́sowọ́pọ̀, Oke-Ogun, òun ni wọ́n emphasize jù lọ́jọ́ yẹn. Mo dẹ̀ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé àpẹẹrẹ ó ti ń fi ìdí múlẹ̀. Bàbá Olúwa fún yín ṣe. Ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn, kan tó wá sẹ́mi ní wípé ẹ̀yin náà lẹ bẹ̀rẹ̀. Inú mi dẹ̀ dùn pé nǹkan yẹn ti ń fi ẹsẹ̀ múlẹ̀. Bàbá Egunjọbí, ẹ ṣeun sà, á rí yín pẹ́, kò dẹ̀ ní rẹ̀ yín lórúkọ Jésù. Bàbá dada, God bless you sir. Ṣé rí àwọn bàbá àti màmá tí wọ́n jókòó yìí?
inú mi dùn fún ìwé tí wọ́n kọ nípa wọn lénìí. Nígbà tí wọ́n ṣe 100 ọdún ní Benin, ará Benin kọ̀wé nípa wọn, pastor church wọn. Nígbà tí wọ́n ṣe 70, the same person ó tún kọ ìwé, àwọn tá a bá wà ní church wọ́n háwé yẹn fún wa. But I was extremely happy today. Bóyá àdì tí wọ́n ṣe ní kẹ́ padà wálé nìyẹn sà, so that people can see the kind of person you are. Ẹ ṣe rojú wọn ni. Aha. And within a very short period of time, àwa náà ti ń rí nǹkan tí Ọlọ́run lò wọ́n fún. Mo fẹ́ tọrọ gáfárà gbogbo àwa Ṣakí ẹ̀ láti ta wà mí, ẹ jẹ́ ká dìde ẹ jọ̀ọ́. Àwọn kan ti lọ. Ìdí tí mo ṣe ní ká ẹ dìde rèé o. Àwọn tó kọ ìwé yìí kò sí Ṣakí kankan ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n bàbá Egunjọbí àwọn ọkọ sọ fún wa wípé you must come to this program. Àwa sọ láàrin ara wa wípé tá a bá kọ̀wé tí àwọn ará òde sì kọ̀wé, àwa náà gbọ́dọ̀ ṣe kíni? A gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. Not kẹyẹ, àwa la ní. Ẹ jẹ́ ká jókòó. On behalf of àwọn coup planner, bàbá àwọn ọ̀gá wa nìyẹn àti àwọn bàbá Egunjọbí. Adéròmù kankan lọ. Honestly, we want to appreciate all of you for your time, your resources. Ní orúkọ Jésù, Olúwa yóò dì fún yín. Ojú ó dẹ̀ ní tì yín. Like I said, Ọlọ́run bless wa ní Òkè-Ògùn púpọ̀. Ẹ má jẹ́ agbéra wa pamọ́. It's high time. Ẹ má jẹ́ ká ṣe kí ni? Gbé ara wa pamọ́. A ti gbọ́ ohun tí bàbá Àfọ̀njá sọ nípa bàbá. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Lẹ́ẹ̀kan sí ní orúkọ Dr. Adéròmù àti gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n ṣe kù lábẹ́nú tí kù yìí ò dẹ̀ leak. Mo fẹ́ sọ wípé ẹ ṣé Adélébáre, Àrìnàkórè, Àkóyá ibi, Àbálẹ̀ wà láyọ̀. Thank you so very much. Ṣé ti rí i pé wọ́n ti encourage wa láti máa ṣe kú tó dáa ní Òkè-Ògùn báyìí? So ìbẹ̀rẹ̀ kú la ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àtúnrẹ́ yìí tó tún dáa jù báyìí lọ. Ẹni tó bá fẹ́ join kú plotter nǹkan dáadáa kó wá register lọ́dọ̀ mi kó tó lọ. Civilian positive kú. Ẹ ṣé gan sa. Mo ń fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé Alhaji Báyọ̀ Rájí láti wá fún wa ní àdúrà ìparí nígbà tí ètò yìí ń lọ sí òpin. Alhaji Báyọ̀ Rájí, former chairman Nolge Ọ̀yọ́ State ni wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a mọ̀ pọ̀ mọ́ Òkè-Ògùn ni wọ́n. A tún ti rí ra wa lénìí. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan sa. Ní orúkọ Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayọ̀ bàṣàkẹ́ ọ̀run. Adúpẹ́ Ọlọ́run pé adájọ́ pé a ṣe program yìí lónìí, Ọlọ́run ní kò ṣeé ṣe. Adúpẹ́ pé a ṣe program náà ní oníbejì, Ọlọ́run ní kò ṣeé ṣe. Àwa adúpẹ́ pé program náà ó ti so èso rere fún wa, kó wá jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ òpèrè ètò rere fún wa ní Òkè-Ògùn nípa ẹ̀kọ́, nípa development, nípa security àti oríṣiríṣi. Àwọn bàbá wa orí adé ọ̀run lẹ́kẹ̀ ẹ pẹ́ fún wa o. Mo kí àsìkò yìí náà mo ṣàdúrà fún ọlá wa deputy governor, Ọlọ́run máa kọ́ yín mọ̀ sí. Ní bàbá wa
bàbá dàda ẹ pẹ́ fún wa yẹn lẹ́yìn ọjọ́ òní lágbára Ọlọ́run nígbà tí ẹ bá ṣe 80 àtúnkọ̀wé báyìí Ọlọ́run sì máa ẹ sì wà fún wa pẹ́pẹ́pẹ́ torí we are proud of him we are really proud of him kò sígbà tí a fẹ́ ṣe meeting yóò DCF he is always around and kò sígbà tá a need anything wọ́n ń ṣe é so bàbá ogun tó ṣe é tẹ̀lé ni wọ́n màmá ẹ kú oríire Ọlọ́run wá pẹ̀lú yín lágbára Ọlọ́run ẹ pẹ́pẹ́pẹ́ pẹ̀lú ara yín ẹ tún pẹ́pẹ́pẹ́ fún ilẹ̀ Òkè-Ògùn Ọlọ́run sì wà pẹ̀lú yín ẹ dákun ẹ jẹ́ ká àwọn tá a bá mọ kéwú ẹ jẹ́ ká ṣe kùrìsíù lápapọ̀ bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi مثل يسفع دار الله بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العزيز سورة النبي الكريم. ẹ má jẹ́ kí a rí ẹnikẹ́ni tí yóò lọ sílé láì ra ìwé yìí o kọ́pì sì kù níbí ẹjọ́. Okay, production cost 10,000 ẹjọ́ ká má ṣe rí ẹnikẹ́ni tí ò ní ra at least 1 copy ẹjọ́. Okay, celebrant ní ká máa tà ní 5,000 torí kì í ṣe fún commercial purpose kọ́ ló wà fún so discounted price ẹjọ́ 5,000 at least ká má ṣe rí ẹnikẹ́ni tí ó wá síbí lọ́wọ́ òfo ẹ ṣé gan. So èmi náà lè kí yín lórúkọ ara mi onímọ̀ ẹ̀rọ Ọláwálé ọjọ́ àwọ̀ ẹ ṣé. Group photographs ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká dúró fún group photographs. Group photographs photographer press ọ̀yà tètè arrange wa káwọn excellencies wa tó lọ ẹ ṣé. Merciful God. Ọba tó ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́. Ọba kan má ti kà lẹ́yìn. Adúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn aṣòótọ́. Kò jẹ́ ronú ibi rárá. Merciful God. Tẹ̀bí tara ó dáàbò bò mí táyà tọmọ tẹ̀bí tara ìgbòkègbodò mi kò jẹ́ kó já sórí asán ìgbòkègbodò mi kò jẹ́ kó já sórí asán mò ń yan fáńdá lójú apẹ̀gùn bí ọ̀pọ̀lọ́ ṣe ń yan lójú ẹlẹ́gùsí ò gbọ́dọ̀ yí látà Merciful God.
Elédùmarè. Ó dáàbò bò mí táyà tọmọ tẹbí tará. Ó dáàbò bò mí táyà tọmọ tẹbí tará. Ìgbòkègbodò mi kò jẹ́ kó já sórí asán. Ìgbòkègbodò mi kò jẹ́ kó já sórí asán. Mò ń yan fàǹdà lójú apẹ̀gàn. Bí ọ̀pọ̀lọ́ ṣe ń yan lójú ẹlẹ́gùsí. Ẹlẹ́gùsí ò gbọ́dọ̀ yí látà. Ìmásífù God. Gbogbo ọ̀nà tí mo ń rìn lólúwa tí ń ṣáájú mi lọ tó ń ṣáájú mi bọ̀. Ọ̀nà yòówù kéṣù lè gbà ló ń bá mi di pátápátá. Ìmásífù God. Gbogbo ọ̀nà mi ò tí mo ń rìn nílé ráyé lólúwa ń ṣáájú mi lọ ó tún ń ṣáájú mi bọ̀. Gbogbo ọ̀nà tẹ́jú lè gbà ló ń bá mi ní pátápátá. Àníṣe gbogbo ọ̀nà tí mo ń rìn Olúwa tí ń ṣáájú mi lọ tó ń ṣáájú mi bọ̀. Ọ̀nà yòówù tẹ́jú lè gbà ló ń bá mi ní pátápátá. Ìmásífù God. Àfijọ́yìn bàbá. Àfijọ́yìn bàbá ògo. Kábíyèsí araba ribi aribi rabata ọba lèmi ọba lánàá ọba títí ráyé ẹ bá ń ra bàbá fọba ògo. So we just want to make a start. Come on.